Mhm. Yeah. Salam alaikum. Yeah. Salam alaikum. Yeah. Salam takum. Blessed Sunday. الليلة عندنا topic مهم جدا. احنا بنتكلم عن status quo أو الرهن السياسي. And then we're going to talk what is the fate of Maulana Kalisto. The topic بتاعنا الليلة هنتكلم فيه نقاط كتير. هنتكلم في حاجة في Eastern Equatoria, a letter from the land grabbers sending those letters to Santino Dingwall, girl to come and protect them in Louis, and then this message of Vice President Dr. Waniga, and then there's also uh, a response from auxiliary Bishop Santulako, and of course with some other status quo. Yeah, we're going to talk about this. Thank you, Erica. Yeah, so this is our topic of today, and please bear with us. Kalam بكون في interesting share في فيديوهات. There's some readings, and it's quite important to really talk about this situation. And it's not only about Kalisto, it's all about the people of South Sudan. Kalisto, when he was talking, he talked about the issues that is open in the Bari community regarding the land grabbing, the injustices, plus also the Equatorial entirely, plus the South Sudan at large. So please bear with us, and yeah, we shall come there. Kaniana kaba itabiwedi rajaleana ana mabikafu ashanita fi mana ana balu fi jebe musarata ibijaminita ipenda kumfuta kishone Alpha Omega kishone kelala geni leita Ilana fadulu leita, Ilana geni leita, Ilana fadulu leita. You are my defender, comforter. Press your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. Ilana geni leita, Ilana fadulu leita, Ilana geni leita, Ilana fadulu leita. You are my defender, comforter. Press your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. The land is a night. Umanya obijeri lukua. Zakuri, Ali bijere mabikutaba. Ikarabuna rabuna, ifujukulu. Musana mualako. Tesimtaki, bidaya wanihaya, tesimtaki. Ita mabigeru, ita la sawa sawa. Kelana geni leita, kelana fadulu leita, kelana geni leita, kelana fadulu leita. You are my defender, comforter. Press your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. I worship you. Kelana geni leita, mashaki. Kelana fadulu leita, fita joro kamu. Kelana geni leita, kelana maruape. Kelana fadulu leita, you are my defender, comforter. Press your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord.
حتى في مشاكل كتير ومبتع دنيا كتير يا وي كلا نجل ليتا ربنا إيمانويل على مانينا كلا نفادو ليتا ربنا كلا نجل جنبيتا ربنا أنا يا وليتا يا وي إتلما في مانينا يسوع مصير كلا نجل جنبيتا ربنا في السماء كلا نفادو ليتا Yeah, kidana fadul later. ده كان كمبيوترنا نانسي ماما نانسي سوري وكنا لنا ترنيمة جميل جدا قال كدنا جاني معيتها. Yeah, so الليلة زي ما أنا كلم topic بتاعنا إحنا هنتكلم عن اللي هو status quo الرهن السياسي يعني بالعربي. السؤال هنا بيقول ما مصير مولانا كاليستو؟ The question is what's the fate of مولانا كاليستو؟ احنا هنيجي نتكلم عن الكلام ده وفي نقاط تانيين هنتكلم ندخل فيه شوية هنا وهناك وبعد ذاك هنيجي نوضح أشياء كتيرة في topic ده لأن لما نقول رحنا yes status quo we can also talk about some other things here and then we also will focus on the case of مولانا كاليستو. Before we go also to the topic itself بس I just want to play one Murley song أنا ما بشغله كله طويل أنا بشغل نص شوية كده.
yatini Yangwen Kulalo Pada de Tunya Bunye Otonos Malam Jaka Tuluni Ingir Yagaragana Moja Bom Gurur Ulaya Puma Mule Koroido Arakutuna Tababu Mulo Yigimon Pop Panyam Soso Jamam de Mer Mini Mini Tiatinde Tuan Puma Pao Gazin Didoy Gazin Didom Didoy Didom Kalbala Dim Katalai Bomunda Jamrugat Urukazin Didoy Yakuma Kalatudu Kalbala Dim Katalai Bomunda Jamrugat Urukazin Didoy Yakuma Kalatudu Kidede kalam bomam mamudu lora yujoli galamano karadi mamudu la ilakiyama magadi karuna rotilanya ambom tujaire izo jubal bumo matarade jubal bumo watameru jubal bumo watajubam Jalla japunang bom Baida jabai motilanya Kurgen Ifat bom Japinae Pada de Tunya Bunye Otonos Malam Jaka Tuluni Ingir Yagaragana Moja Bom Gurur Ulaya Puma Mule Koroido Arakutuna Tababu Mulo Yigimon Pop Panyam Soso Jamam de Mer Mini Mini Tiatinde Tuan Puma Pao Gazin Didoy Gazin Didom Didoy Didom Kalbala Dim Katalai Bomunda Jamrugat Urukazin Didoy Yakuma Kalatudu Kalbala Dim Katalai Bomunda Jamrugat Urukazin Didoy Yakuma Kalatudu Kidede kalam bomam mamudu lora yujoli galamano karadi mamudu ilakiyama Yeah, ده كان كنا واحد من الفنانين بتاع ناس بتاعنا بتاع بوما وبغني بأنه هو قاعد يقول يا شباب بتاع مورلي أو ناس بتاع مورلي إنتوا خلوا بالكم لأنه أنا سميت بأنه جبل بوما ده باعوه خلوا بالكم لأنه للناس اللي باعوا جبل بوما ده أو شغالين في بيئة ده خلوهم يعرفوا بأنه جبل بوما ده عنده ناس بتاعه وعنده كبار بتاعه وعنده شباب وناس الميتس ده من 2015 باي ذا واي وجبل بوما ده عنده إشكالية إنتو بيكون سميته بأنه حتى حيوانات بتاعته بيجي ودوه تاني ودوه روسيا تاني في الصين تاني في دبي أو حتى للسعودية يا ديزاستر أخواني وأخواتي أنا بسلمكم كلكم باسم بلد بتاعنا باسم ربنا مخلصنا يسوع المسيح في يوم بتاع ليلة يوم 11 نقدر نتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو الرهن السياسي the status quo in Republic of South Sudan. من خلال السرد بتاعنا في الكلام ده هنتكلم عن what is the faith
of مولانا كاليستو اللي هو ما مصير مولانا كاليستو. طبعا سمعتوا كلام الفايس بريزيدنت دكتور وانيجا يتكلم في كلام، برضه بيشوف سانتو لاكو يتكلم الكلام ده، واحنا دارين ندي وجه نظر. طبعا وانيجا بحسب عادة بتاعه يتكلم كلام كتير جدا، انه يا اخي ويعني بيجا ازي في سبرايز، ويا حاجات ده احنا شفناها بانه يا اخي كاليستو ده ولا ناس حكومه يا قالوا مقبضوا ويندو جاجز كتير. ده كله كلام فارغ. صحيح جاجز بتاع شنو؟ كاليستو عمل يا جريمه، كان اسال ذاته وانيجا ده سالوه كلام اللي هو يتكلم فيه ده. المهم ده طبعا ده خطط بتاع النظام، هو داير يعمل حاجات بتاعهم اللي هم عملوه فضايا بعد فضايا بتاعهم ده. مهم انه بونس فوقهم، لكن في حاجات مهم جدا قبل احنا ما نمشي هناك. اولا داير نرسل تحية تاعي كله للناس بتاعنا جنوبين التعبانين حول العالم ده كله، الحصل في ظروف تانيين، حتى في refugees camp، تانيين في internal displays، تانيين حتى في بحار، تانيين اللي لسه قركب مراكب، تانيين في ليبيا، تانيين في المغرب، تانيين في تونسيا، تانيين في كايرو، تانيين في محلات كتير من تعبانين في حدود في السودان، تانيين هسه في السودان ذاته دي سفرين بسبب انه بعد من اخطاء بتاع القيادات بتاعنا بتاع جنوب السودان، هم يتعاملوا بطريقه شين جدا. يعني حتى عيال بتاعنا تانيين بقى شغالين مرتزقه، يعني ميشنريز يمشي يشاكلوا عشان بمقابل قروش. يعني تانيين تلقاهم في الجيش السوداني، تانيين في اسم شنو في الدعم السريع. يعني ده بقى أزمة كبيرة، تانيين بظروف الاقتصادية اللي قومون طبعا ده اللي يجيبوا دي قروش من فتوا بسات دعم سريع ده في قروش أغرقهم دومون. عشان كده انت شايف بيكون في أحداث كتير حصل في جنوب السودان، حتى في ضربة للطيران السوداني في داخل حدود بتاع جنوب السودان. ده كله بسبب انه في تسلل برضه بعض بتاع متمردين هنا وهناك، يا سبب في كلامنا. لأنه انتوا عارفين عندنا حدود طويل مع السودان، مع الدولة السودانية. وإحنا قلنا زمان إنه مشاكل السودان ده كانت جيكين قال مشاكل ده ما بيحس ما بيلحق جيت زول كذاب، لأنه جيران اللي أنت معتمد عليه في أشياء كتير بالذات في جانب الاقتصادي زي البترول بتاعنا بيمر بهناك، أكيد بتكون عندك تأثير. فأنت ما تضحك لأنه حاجة ده قريب لك شديد، يا هو الظروف الاقتصادية براو هيجوطها معك جدا. المهم إحنا ما نطيل كتير، زي ما أنا قلت يا جماعة أنا هتكلم الليلة عن الرهن السياسي أو status quo in Republic of South Sudan. Within this status quo في some points أنا بونس فوقه, and then the main point here is also what's the fate of مولانا كاليستو أو ما مصير مولانا كاليستو. ده كلام مهم جدا إحنا نتكلم فيه. المهم أنا دار نحييكم كلكم أنتم المستمعين والمشاهدين عبر اليوتيوب وكل محل أنت قاعد تشاهد منه، ولا أنت في واتساب ولا في وين، أقدر نحييكم كلكم. القضايا بتاعنا بتاع الجنوب ده متشائكة، وقضايا ده عنده اتصال بشكل كبير، كله بيرتبط بموضوع بتاع مؤسسات بتاع الدولة. مؤسسات ما في، وده يا سبب لأنه المؤسسات بقى أشخاص هم المسيطرين. المهم زي ما انتوا عارفين بأنه في engagement بين جبهة الخلاص و SSPDF Eastern Equatoria، ما للأسف في أشياء كتير حصل أنا ما هدخل فيه كتير، لكن أنا هدخل في نقاط مهمة جدا. لأنه في حاجات اللي قاعد يحصل لمواطنين بتاعنا، يعني مثلا بعد engagement ده من يوم 5 اللي حصل خلاشات بين جبهة الخلاص و SSPDF اللي وصل لدرجة، بس لأنه في رسالة مهمة نقدر نوصله في الكلام الكتير تاني ده طبعا بيجي يطلع في بريس ريليس والكلام الكتير ده. لكن في حاجة مهم جدا أنا نقدر نوصله. بعد ما هم فشلوا بعد try to engage هم فشلوا، حاولوا إنه يحرقوا قريتين في الأول، 2 قرية في مناطق بتاع إيكواتور كاونتي هناك في إيسترن إيكواتوريا. ما للأسف ده بابت بتاع سيلفا كير اللي اسمه لبون لوجوري ده. شفت كيف وصل لدرجة إنه يعني حاجة المؤسف شديد إنه يا سوري يعني عندك واحد من الناس من يعني almost 75 قضية تم حرقه وهم قبضوا بعض المواطنين وكده. لكن في كلام ده كله انت كيف انك انت عندك شكله مع تمرد اللي بيخليك شنو انت to go and attack the civilian. What actually forced you to do and attack the civilian in this case?
not only just attack civilian, burning their properties. Tukul bitam da ita gaya 19 sana. Wito asakir del kan ras takon gishtagel say. For 19 years, you're in this system, you're not being paid regularly. Lately, you're not even being paid. Yet you're going to harass those poor civilian for villages. Civilian later. Why don't you go and confront? Go and confront those rebels. Go and confront them. Why going to civilian? Whenever you're defeated, whenever you find the heat, then you will come and attack those poor civilians. This is very sad. So يعني تخيل 75 تكل أو قطيات بتاع ناس بتاعنا اللي هم هرقوتها. هسا منعمل زي يوم الجمعة وانا داير نقول كلام ده للبان لجوري. وانتو ما ناس السكيورتي بتاعكم ده هناك. طبعا لبان لجوري انت بس puppet قاعد هناك for the past 19 years قاعد في position ده انت يا governor الوحيد اللي ما بيشيلوه برا. انت قاعد في محل بتاعك ده. ده بيعني big question mark. Yet ناس بتاعنا تعبانين في Eastern Equatoria. انت يعني you are enjoying. انت ماكير ما family بتاعه دهب بتاع Eastern Equatoria, while our people are suffering big time in that regard. Asa بعد ما حصل الكلام ده نعمل security meeting بتاعهم لبون ذاته فوقه وانا داير وريلته لبون إذا ذاته كان جوها زي ده إننا كله بسمع كلام ده. نعمل meeting بتاعهم في meeting بتاعهم ده وري قالي لقومن طلب اجى في ميتنج بتاعه وانا كمان ده انا درني اوريك ذاتا كليتا منو سكيتا بابت ده ita بابت يا للجماعه ده اسده لما حصل مشاكل في اتجاه تونينا شباب الرود دغو اساكر دغو military intelligence زول كبير military intelligence الجيش قتلوا had gone down. They could not even went there to go and collect those people. ita شفت يوم واحد اساكر ده رو villages في تون. Ita shufta asakir, have you seen those forces? Yom dag naman civilian zato, khalik de rebel. Civilian shakla ma isum shunuda. Ma SSP PDF bitakum da. Katolo raise bita intelligent hina. The major, katolo hina. Mao arba tanin kubar. Have the forces there went to the villages in Tony area to burn them down. Monarago villages debara. Why you people only doing this in those areas? You guys are not feeding people. You don't provide security. You commit a lot of injustice. The regime is failed everything. Yet when people rebel, you wonder why people are rebelling. People are rebelling because of injustices that is happening in this country. So the question is to you, Dita General, to taban muharasin bitakum hina ganin shahiduni. Muharasin bitakum hina ganin shahiduni hasa. Laman hasa haja da hasal fiton hina. Itu shuftu asakir del. Masha harago villages fiton. مون هرقوا تكل بتاع مواطنين ومون هرقوا قطيات بتاع مواطنين لقيتوا كان تعمل الفوضى ده بس انت واحد منهم انت واحد من كمان ده سليت مشيت انت ذاتك من إيكواتوريا من المنطقة ده. Why do you do that? Why do you go and burn the hut and also take their properties? شيلوا غنمايات تمون جدارات تمون ليش شنو؟ انتوا مجانين. انتوا بدك تشيلوا من مواطن ما امشي شيلوا من زول القاعد في جيوان ده. So my brother and sister, after they had the security meeting, girl they resorted girl lobong ma nas bitam ta security ma qaida هناك ده قال يا أخي لازم يكون في 25 مليون South Sudanese pound. 25 مليون ده قال يشيلوا يودوا لهم منو. قال لي يفتشوا some of the مونيميجيز هناك شباب بتاعنا مونيميجي يا جماعة ده شباب يعني generation. يفتشوا هناك قال يدوا لهم عشان يمشي يمسكوا غايد بتاع ناس. Why do you send us voice? انتوا ترسل شباب ليه؟ ما امشوا انتوا مش ديل اساكر مش ديل هم اساكر امشي له. Why sending civilian to bribe them with 5 مليون و 25 مليون 25 مليون pounds تا South Sudan قال ده ودي لشباب ده عشان بروفتشن. And my message to Miami is you guys have seen how this regime has draw you know your level from some of you are graduated, some of you are well educated, some of you could even have something in life to do,
but they draw you to become just somebody can be bribed with later 25 million ajere SSP gala shanta barakato la kotake ashanta barakato la kotake. This is what they're saying. Don't do it. Take that shield 25 million, take it for yourself and go and enjoy it with your brothers. Shilu guruj de inshallah damshi faye mahal ta namshi enjoy ta al bad. Do not go and attempt to touch your brother. If you touch Dum bita iyal who command they promise girl they will go and burn more villages. And I want to tell this commander, you the one we are going to burn those villages in Koto County. And never araf. And remember one day Shokol Bitaka Alta guide for commander stuck it Alta for SSPD Jibita best kutita de. Z commission at a Mahaldagal Kutita best temporary. One day you will go. But that history will remain. One day our people will come and question you. And those videos that we are making will remain as archive for you to be remembered. Bijafa dishitakum. Haja dalta kunamol de. Mini yom khamsa inta kunamol hina. So that's why this message under nogule mwenye meji. All the mwenye meji mata kunasma kalam de. Guruje jibule ta kun shilu ta kun guruje. 25 million SSP da, take it. This is your own money. El mada fa salary ta abutake, mada fa salary ta umatake, mada fa salary ta akutake al min wilaya tani zatu. Take it. This is da halal alek. Umma haramiya ganin shilu guruje. Why the people are rebelling? The people are rebelling because of injustices, because of insecurity, because of the failed regime that is not providing service to people, yet they don't want even you to open your mouth to express yourself like those of Kalisto. Why Kalisto expresses his view? Because of injustice that is happening to his community, to his region, to his country entirely. Like the way he spoke, and I will play some of this video. So message bitadere randar no riku my brothers and sisters to lazim taraf. De monye meji. Ito kung baraf kalam. Bezan na sanna inaka sa fimantik alita kung fogode. Nder wari leta kom. You keep it up. Don't give up. Don't give up. To arfin kois benu nonsense al nasa gadiamol those puppet. They don't show their money only. They're showing their money when they want to kill people. Now they want to give you this 25. For God's sake, 25 million data come back. Tabasma bo min win. 25 million. Kandema shankilita you go to eliminate your brother. So you have to think out of box. Take this 25 million. Go and use it. Utilize it for yourself even. Akolo. Shankunda guwa. De kalam farik saki. Dumon ya gila malama. Umon jamadel gila malama. You know? Umoni agila malama gidor be V8 gidor be shunuita kum masakin gidor barefoot yala gal gije would let a gurush 25 million to go and eliminate your brother. Did them have stupidity? This is the policy of divide and conquer. Do not allow this. Some months back they made our two communities in Koto County here to fight themselves. Can you imagine somebody is coming from far away to be your commander here, and yet you will give a gun to the another community and you will leave you bare hands? You have to think. You have to think. Laanu zola lismu lobongda uya saba fi mahalla shankite kirgisi bo asal ta konefso ta malu governors ta junub da kullu shilu bara ilo ya guide. Fishunu hina. Laanu he is loyal to core. He's not loyal to the country. He's not loyal to the people. He's loyal to somebody, to individual. شفت كيف؟ ده مشكلة هنا. المهم this is one point that I want to I wanted to talk about it. في point تاني مهم جدا أنا يعني for me I'm not surprised لكن طبعا when we talk about it some people they get annoyed لكن طبعا مشكلة بتاعنا. Maybe some of you come across one document. This document is a message, is a security message sent to those of Santino Dengwal. Galiahi, they need help on their protection, and they need to be protected. By the way, can you imagine this? And I will read this document. So, analyst imagine for Kalambita Kalisto, my brothers, and I'm just going quickly. Yeah. The document is about a community called Galismun Nyanayar, Wale Nyananyar residential area for Luri. Luri, for God's sake, is a village.
Those are the land grabbers, those are the occupiers. They occupy these places. Now they are calling the SSPDF, Rosolole, Lenas military intelligence, Inag Lenas SSPDF, Ashangalaji Sadonazib. So other people they don't get protection. Like in there here, the first class citizen. They need protection. Can you imagine this kalam? So let me read this document. I suppose actually to post it there. Yahanda Hina. Republic of South Sudan, Ministry of Land, Housing, and Urban Development Office of Minister. Yala asma kalam da. Hina gal yahi First Lieutenant General Santino Dengwal, Chief of Defense Force, CDF, South Sudan People Defense Force, Ministry of Defense, South Sudan, Juba. Subject: request for provision of security for community of Nyana Nyer, residential area Luri Payam, to path and clear roads. So to path and then to come and clear roads. By the way, they aradi with a local community, a community sanin. You see when and they are kalamanna gonisu. You come as one community and then you occupy the land of one community at the beginning. This is called demographic change. This is the serious demographic change that we are talking about. Lano Lela, we know that if the interim constitution is talking about moving from place to another, it's not talking about people, it's talking about a person. Ita Umara Bitak, Ita Ujana Bitak, Ita Barak as individual. But moving as a community and then coming to occupy a complete land, living together in one place, this is called a demographic change. There are seriousness here. And here, they also come with a special treatment. Look at this one. Well, the subject here, Taban, as I read, is I avail myself of this community to present my ultimate complaint and write on the subject matter state thereof. Dear General, I'm pleased to forward to you, esteemed office, this request from the community of Nyenanyar, who requested to be provided with security in the area in order to pave and clear roads to allow easy access to health facilities, access to water, and improvement of security in the area. By the way, the villages. Yama fi hajat fi village ta madar gairo. Bizat anna al-muzarin. So now we combine the two. We don't want the village to change. Yes, we want security. We want health facility. Fi hajat anna madarin gairo because we are farmers. Any changes here will change the entire environment here. It will change the entire environment. So here, Gangal, I would appreciate if you could consider the request, considering its help minimizing and improve the security within the community residing outside, outskirts of Juba. The village, Luri the village. I am community hina, Jai Commander Social Protection. Ajat Bitam Gale Special. How can one community now coming, Shik Lukida Kano decline, now completely occupy one area after you settle there? Security wise or even health wise. Asa kan gumbula wahed jawaga fi mahalla. Makala sasa community intaha. You don't think out of box? You don't think? Kalina Minda Ukama Risala Day is going to the General Stephen Santini Dengwal. They yani Rasulullah especially. So what about the other communities? So where is this country? When institution with a country, yani now the institution are embedded into people, yani personalities, and service are actually provided to a special group, not to everyone. Shuta kalam they give. But yet today, the other day when the Bari were complaining, Galtalom rebel, Tanin hina fi Luri fi Gwarjik, fi Jebalado, ufi Mangala.
كل محلات ده وانتوا شفتوا في كوندوكور. So ده مشكلة. قال honorable كمان كتب هنا قال honorable مايكل تشانجيك جينموت Minister of Land and Housing and whatever, chairperson of the committee on the rampant informal settlement, informal settlement, and land grabbing within Juba County in Juba. Allah lagi deh jamaah. Yala fi biga ya contribution ta jamaa del alumo derini yamul the contribution effort to the Ministry of the Land and Housing and Urban la ketir kalam al ketir. Anyways tama bas ana dar no riginu how yani level bita uslub bita land grabbing da. Wusel they are even comfortable doing this. They are comfortable to do everything they want. And they are talking about villages. Luri da look at it kalam luri da inak the village bita zoltare. Ita mush der capital about Juba ina. Lakini madam shi villages bita zay al kwal manyanga amalur mashi shal village inak fi bilinyang de shoya bara inak. You see? Mashi shalo villages bitanas. Kalisto yet when Kalisto talk galita talo Kalisto gali crime kida wita amal takizay kalam alwani galit kalam na. Yani waniga as if he is preparing people's mind for haja tani. You know? Ita malmon is kalam de. Yani asa this is a news yani. والله لكن يا غادي let's go anyways. كان نمشي تاني quickly لكلام اللي اسمه شنو ده. في كلام الوانيجا ونسو ده يعني دي points هنا أنا بجربه. I need to play those. أنا بيجي شغل بيشوب سانتو ده في النهاية بعدين. Few something here. Let me play this. I mean put this document. Because I don't want to stay long. If I could make it just in 1 hour or something would be good. Senedu Fursa, don't want to prolong in YouTube. Maybe some of you come across this. Kalam Alwaniga going is forgotten. Yeah, but that kind of I have to read from what the lawyer actually said. Because the lawyer actually debunked all those charges. Al Kalam. Ana malu waniga dere yuoni sasede. Menu kalam bita even lawyer was threatened. Lawyer even I will explain more here. Just let me go here. Yeah. This is some of you can see on YouTube. Ugal about the former Kalisto. This is on iRadio. About the former mayor Kalisto Lado. He's a senior officer in organized force. We were invited, 5 of us, including me and Jadala. They told me, Wani, you and Jadala are bari. Kada nshuf tactics bita hakuma taban. Everyone community. People are looking for the former mayor Kalisto and asking who imprisoned him. We, the government, imprisoned him. If you want to believe the charges and evidence that we found against him, we will present this evidence to you in 2 hours video. Go and tell your Bari community that Kalisto is in the government's possession because he committed a crime and will be taken to court. Yani ana bas maarif. My due respect to Waniga. They call you Dr. Waniga. It is knife reach, for God's sake. Do you think we, as a people of South Sudan, leave alone even the Bari community, the entire people of South Sudan can believe this nonsense? Girl, the 2 hours video, that is a cook story of the national security. Girl will give you 2 hours video. Karamde kullu kudub sakit. Imagine if the national security to reach to the level. If the national security to reach to the level to take a photo of Murle
that was shot in 2021, and then make a Photoshop and then circulate it around to the people. They are trying to brainwash the brain of some others, لكن they will not wash brain مخ بتاع الجنوبيين التانيين الفاهمين اللي عارفين. بالذات احنا دل وفي جانب القانون you cannot defeat us in this. ده كلام فارغ ساكت. انت جايب صورة بتاع ناس تانيين. انت مشيت قطعت ناس راس ناس كاليستو ما ناس ايدين تمون لسقو كيف قال عشان بكين قال ديل جماعة دي ناس كاليستو كده. أنا صورة ده أنا لسه طبعا I still keep them. Look at this. Even those people تانيين اللي خطوا ده كل implication, just implicate them. ناس دل مفتكرين إنه يعني كاليستو ده بليد. كاليستو ده is a lawyer. So many of the cases بتاعه ذاته حتى لما نخلى الشغل بتاع ميازم ده, he's working as a lawyer. He has so many clients. Cases بتاعه كله. He always win the cases. تفتكر إنه كاليستو ده is stupid to that level نعم بيعمل صورة زي كده. شوفوا صورة ده بس يا جماعة. If you look at this photo, I actually mark many people here. You know, ناس اللي هم كتو ده كله ناس اللي قطعهم زول ده ما عنده علاقة. ده زول بتاع كورة ساكت. اتحاد كورة واحد من أجر ده من نوادي ده الناس اللي هم نيا كتو. Look at them. هم نيا خطوا ناس ده فيه. أي زول أنت شايف أنا عملت فيه أحمر ده. This is a question mark. صورة ده ما كاليستو القاعد ده. They only took Kalisto's head yala koto ina kamolo. They have videos al naswani gal 2 hours video gal nas de gal 2 hours video of evidence. Ya khidabiga shunu ya. 2 hours evidence. Bitakir da lu amalu fi 19 sana da ana baamalu lekum fi video واحد. Takunda gal 2 hours video. They keep side. They just want to silence Kalisto. Kalisto said the truth. He hit the nail over the man, over the elephant itself, not even the shadow. Daga Russell elephants out. That's why they make this poor cheap propaganda with a Photoshop. Da. Nasal ana amalta film mark kullu del den nasal jakhotom film. They are not part of this. They are not part of this video. The other video a little there to show original video altani al bordo. They are part of those photo. Yahuda. شوف تعرف ناس دل ده أو نفسه ناس دل أسد نفسه ناس دل يلا وينو ناس كاليستو هنا ده نفسه ناس دل على فكرة. صورة ده صورة ده هناك في محلات تا اسمه شنو تا اسمه شنو ده تبيبور ما عنده أي علاقة ما اسمه شنو ده ما كاليستو. لكن this is how they actually want to hand those people. Bigger they come after friends of Kalisto. People like Laculino, people like Matthew Ladu, and people like Muludian. Muludian, that's all bita haja dahina ke jama. That's all binak bita nadi. Ana maru dena da tlabara wal deni muratalata. Del ma indo may ilaha bas dakhalum sakit. Fi zol inak ma dair nas del khalas yittahamu. Ude ya haja dal قانون بتاعهم بتاع national security بتاع NCP ده اللي هم جابوا فضية ما عندكم ناس أقول كوريتو مفروض كلكم بين أبوتم أمور. Some of you supposed to have at least تو مفروض تكونوا ناس اللي عندكم يعني عندكم فكر بتاعكم براو. You don't take حاجات copy and paste. يا أخي يا South Sudanese نقدر نكتب قانون. انت تجيبوا قانون بتاع مؤتمر وطني بتاع صلاح جوش. يا أخي عرفنا إنه national security Blue House banao salagosh sallam lekum mufta mamaru ukhalla lekum shunu ju enaksa. So my brothers, sura alto shuftu da nafsu naze au nazel hina. Fi sura da huma sawaru hina. Nafsu nazel ya auf hina. Unas Kalisto mafshin fi sura tane da. Shute kef de sura da basu amalo de cooking aje da. Photos bitam. ده جانب يا جماعة من كلام ده. أنا طبعا قاعد أخد ده عشان بعدين أنا أوريكم إنه تشارلز وانيجا قاعد يتكلم عنه. ده أنا بشغل فيديو بتاع وانيدا وما فيديو بتاع كاليستو
وفي فيديو بتاع بيشوب سانتو لاكو. لكن before that أمغير نقرأ كلام المحامي ده ذاته قالوا charges واني دكتور وانيجا قاعد يتكلم عنه ده. يعني أصلا the way وانيجا was talking طبعا he likes to put things into when you hear those things يعني يخليك ذاتك تستغرب. شفت كيف؟ charges ده يا جماعة هم أصلا 5 charges. لأنه اللوية بتاع كاليستو lawyer بتاع كاليستو ذاته في ذات نفسه هو ذاته he even debunk all those laws. الليلة إنت كان قلت يا أخي أسي وانيجا بيقول يا أخي those people were arrested. طبعا بعدين أنا بجي أرد في كلام بتاع لو قالوا ده. أنا بزر نوري للجنوبين إنه وانيجا وما عنده إدين في قبوله بتاع كاليستو وما عنده إدين. لكن هو كان عنده يد الممكن يساعد كاليستو برا but he doesn't want to do it and he pretend like he doesn't know. He pretend like he doesn't know. كاليستو دما وانيجا ما عنده إدين فيه. صح مون في جروب different جروب. كاليستو ما كان في جروب بتاع ناس جدالة مناس كاليستو في جروب بتاع ناس جدالة وده وانيجا في جروب بتاع ناس إيمانويل عادل مناس شنو ده اسمه منو ده تشارلز جوزيف واني كوميشنر شالو ده ممكن يعملوا كلام ده fractions دي طبعا politician بس تاجت politics بس. لكن وانيجا ما عنده يدين في كلام ده. أنا بقول لكم كلام وما عنده يدين في كلام ده. في ناس تانيين انا كان جيت اوريكم تستغربوا ما وذاته ما في بيكتشر بتاع نفرين جماعه بتاع ناس وانيجا ولا جماعه بتاع ناس سجده زول ده وده واد شاب وذاته ما في جروب ده. لكن مؤرس يومين ده عمل نفسه وده يكون اي حاجه. ده كان تذكروا المره اللي فات عمل نفسه قال انه قاعد يأثر انه يجيبوه 100 زول حرامي ساكت. انا ما هقول كده. في ناس كده انتوا تموا باقي ده خيال. في ناس بيعرفوا كلام ده. في شباب هنا قاعدين انهم بيعرفوا كلام ده. لكن انا اليوم بجيب حاجه تانية اكبر كده اجيب كل حاجات بتاع ديتيلز بتاعه هنا. لانه الناس المجرمين دول they need to be exposed the big time. You guys need to know iyal altongi eliminate de rujal altongi eliminate de ankola dalmungi tongi eliminate de iyal tanas de jana tazol de marata de rajil tazol de marata zol de ankol tazol de abu tazol. You guys what you're doing you have to take it as credit. Tomorrow will be done to you. They will do it for you. So it's better to start to work as the state people, not as criminals at stacks. Alitu ganta amalu da shokol ta mujrimin da shokol ta iram. Alitu ganta amalu da alitu buta amul hasada akhudu zadain. لانه يوم من الايام هيعملوا لك. عشان كده خلوا بالكم اشتغلوا كرجالات بتاع الدوله ليس كمجرمين كعصابه. You leave this. So listen, first they have the other thing that they have threatened the lawyer was threatened. Tu kan بتذكر كان مولانا بتاع ده قال when I asked them if the order came from the director general of the internal bureau of national security service or his deputy, they said we are not here to discuss the issue. We are here just to inform you that you should back off from this case. Lawyer Wani told Radio Tomazic. Kalam de taban de قبل شهور واحنا عملنا شو كان قبل كم شهر هنا في محلة. You see? And then again, yeah, so this is what they are doing. Imagine the national security. First of all, you went and kidnapped. You did not arrest because you don't have warrant arrest. يا جماعة في أي كيس بتاع أي زول متهم أول فايل في ورقة بتاعه اللي هو warrant. The warrants لازم ده أول في ورقة بتاعه في document بتاعه ده أول ورقة قانونية. ده أول ورقة لأنه بوري زول ده سبب الدارين يقبضوا شنو وعمل شنو بالظبط وده ياتو جهاد يا شالو ده ياتو بولي كان ده بوليس ده ياتو منطقة بالظبط جوا دو في ياتو جسم وبوري سبب الدارين يقبضوا ده. ما في كلام ده في كيس بتاع كاليستو. There is nothing.
No warrants there. They came, itajata warrants to come and arrest somebody. It has to be between 6 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. The period of time da. Ma بيطلع من هنا. نازل جو الساعة 11 بالليل وكم 50 دقيقة. يعني قريب لساعة 12. ده أوقات الإنت ما بتمسك فيه زول. ده يعتبر ده شنو ده kidnapping. Because when they came, they beat him and they took him. Waniga is trying to deny this there. Kalam al-gali wallahi fi zol ja amal kida. Yes, they came and kidnapped. This is called kidnap. They kidnapped Kalisto that time. They did not tell the family where Kalisto was. They did not say anything. Now, Waniga, somebody should ask yourself right now, why suddenly James Waniga, the vice president of Republic of South Sudan, coming now and to pass this information? عشان بيعمل بوشن. When he is taking girl, wallahi out there, charges al-kalimu, it means charges bita. Just because he expresses his view, Kalisto ma malaya haja jama. Case bita Kalisto de case bita ay junubi gabado. There is a case bita Canadina man gabado. The case bita ayere David Uto al huwa commissioner bita Magui County. There's a bita ism shunuda. Mulana Morris Mobile was kidnapped from Nairobi, brought through Uganda to Juba. The cases katir abita nas Mulana Dong Samuel, zebita alul economies, agri bordu benafsu tariga. The cases bita many people who have been kidnapped, many people who have been actually kidnapped from different countries, from Congo, from Uganda, from Kenya, from all these countries, jabom juwa hina. Debe isim bita shunugal hajatan isim national security. Because in the concept of the national security between Junub Sudan, that the South Sudanese are the threat to the country. No, the South Sudanese are not the threat. It's you. You are the threat to this country. Because you don't focus on the reality. People are encroaching, taking land from Uganda, from Kenya, from Ethiopia. They are encroaching to our land, and yet you're not doing something. Yet you don't consider that this is a national security threat. The national security threat to the poor concept of the security men in South Sudan, they are South Sudanese. South Sudanese are not actually security threat. The South Sudanese, basically, they are looking for justice, for equality, for peace, for stability, for salary, freedom of speech. They have to express themselves. Kalisto was expressing his view as a South Sudanese, expressing the view of anybody. You know, he talked about, yes, the land in his community. He has a right. He talked the land in Equatoria. He talked about the land in the entire Republic of South Sudan. He talked about the injustice that the government has failed. The government is not providing. Fi shunu galat ka Kalisto amalo. Taban wani ga diguli nu ya akhi. Ay, yani darini so wirinu Kalisto de kan huwa askeri. Ya akhi kwal manyang de gali akhi the government is failed. General Aleo, alwa governor Aleo. Ugal beno government they fail. Ugal ajat katir maluma gabado. Why he did not? Daniel Aweda called Altagatana this Mudezato. He himself, Gal Hakumada has failed, Ahna Fashalna, Ukirkan Mofrud Yenzil. Mun Makwal the Galu Kalam the Maluma Gabadom. Why this is not considered as a threat, as national security threat? Iletanas Kalisto Dashanu Moris Hagiga. Kalisto said the truth. Kalisto actually expresses the view of entire people of the Republic of South Sudan. Even the issue of the land. Lanu, the land issue is a major issue in the entire Republic of South Sudan. Our people in Western Bahr Ghazal, when they went to the street demonstrating during that time, it's because of the land. And some of you went and killed and shoot them down. And they were going peacefully. People in Upper Nile, in Malakal, is because of the issue of the land. The Anuak because of the issue of the land. In Equatoria because of the issue of the land. This is a problem. Who said that this cannot be considered as a problem? This is a national issue. Today, when you deprive me from my land, by the way, you're telling me that you should remain without identity. How come, Yani? Anna, so all of you,
كان جاء زمن انت بدمشي village بتاعك انا I cannot have my village. معقولة؟ لأن انفصلنا. Why did he separate from Sudan? Sudanese themselves. The Sudanese regime did not do this to us. Did not even come to occupy our land. إنت الهسة أنت قاعد تدعي زمان قال أنت قاعد تشكل لمدة 21 سنة قال freedom my food كان ده freedom زي ما كير نجيني مجلابة ده نطلع الدين هناك مجلابة ده صار حقيقة. ده كلام فارغ ساكت اللي بيحصل في جنوب السودان. And yet somebody is telling you shouldn't talk. When you talk قال tribalists. No, you guys are the tribalists. Because you want to step over my head and I should remain quiet. ده كلام فارغ ساكت. شو تجيب؟ So my brothers and sisters, there is some of you can still remember the topic that I talked. Let's read kalam al huwa the lawyer himself. So kalam al waniga بيتكلم well charges شنو ده كلام فارغ ساكت. ده كلام بتاع سياسة وده كلام بتاع they just want to prepare people for something to make ليه رسولو وانيجا ده ليه زول بتاع national security ما يجي. هم من كان جو زمن ده they kidnap Kalisto. هم كان رسولو وانيجا to come and kidnap Kalisto. No, those are their security. The one came, they are the one who came actually to kidnap اسم شنو ده Kalisto. Therefore they have to come there themselves. ما هم جبنا. Why they have to come through حاجات بتاع إنه أمشي كلم لباري بتاعكم ده كلام فارغ. إنتو نمان كان جا أساكر الجودة ده كان باري أجا قبضو Kalisto يعمل له كدنا ده كلام فارغ ساكت. يعني أسي مثلا واني قاعد يمشي يقول لي كير كان حصل حاجة في مناطق ده يمشي يقول لي يا أخي إنتو أمشي أسأل كير بتاعكم ده الدنكاوي بتاعكم ده كلام فارغ ساكت. Here 5 charges were brought by the government of Republic of South Sudan. By the way, everything that the lawyer is doing, because the case is open in East African court, they send letters. They're supposed to release Kalisto even, but because if you say you want to take him to court, why can't you release him? Why can't you release him? Why keeping him there? What are you hiding? Why are you hiding security Kalisto? Mushita Butta, Indo charges, what do you Halim Shiv Mahkama? Why are you afraid? That's why the lawyer sent you national security and the government of Republic of South Sudan, even to Chief Justice, those letters. And by the way, Ganunian to Lazim Tarf, I want to get to Ganta Molobi Asibuhina. And it's being documented, copied in East African community. This is the reputation bita hakum bita system bita kumborinu. You have dysfunctional system to the level mindakum muassasat. Because if we trust the court fi balad bitana, ma fi haja bakhalina narfa case barra. Is to show that system bitakum da ma indu aisum shunu da يعني قضاء نزيهة. احنا ما بنتهم القضاء ده، لكن عارفين بانه كان جنرال بيجي بالمسدس بتاعه بضرب في محكمة ده بيعني شنو؟ بانه محكمة ده بيجي ما عنده سلامة بتاع القاضي عشان هو يحكم في السلام وفي الرخاء وفي ذهن بتاعه بيكون نقي. قال the 5 charges were brought by the government of Republic of South Sudan against Kalisto Ladu and they are related to Asma. The lawyer there Amalo who does the charges, and then he also went through one by one. Even without Kalam Bitola Teresa, I can go through it and I will debunk all these charges based on what Kalisto has talked here. Mafi Jerima Kalisto Amalo. Mushkila bita jamaa de besumma derin hagiga. That's why now they come with this national security bitam alho build. Girl, one of the charges طبعا وانيجا قدوب جا ونس الكلام ده. احنا قبل كم شهر انا ونسنا كلام ده. قال نمبر 1 قال conspiracy. قال كاليسو قال conspiracy تآمرات دي يعني تآمر يعني بتآمر ضد البلد. قال يعني conspiracy.
Yeah, sabotaging the constitution. When constitution, guys, sabotaging the constitutional government. When constitutional government, the government betakum the demon who voted for this government really. Okay, bulldozer, I got you. You say your phone is yeah. Okay, yeah. Girl, conspiracy number one, number two. Girl, ajada subverting a constitutional government. Ana mar of government de constitutional government de. Another nar of government de miten amolo election since the independent Republic of South Sudan. There is no illegal government there. Mafi. You don't have any legal ground since even you kill people door to door. In 2013 to mujrimin. Ana maruf len mujrim beji yamal nafsu beenno huwa zol. Why? Ugal shunutani gal supplying weaponry to insurgents, bandits, ugal ajere subtour of terrorism. they gal they charges number 3. Ita kan saldo de itaru de the picture de alumona amolo de. Ita an picture de. This picture they have picture umon kutu nas Kalisto figure manazel nas molidang de ana bukut suar bitam bache nas lako Lino Matthew they are all arrested. Ukaman katom fi the bad condition fi national security detention fi Tarabahar. For some of our people, if you want to know, those are our brothers, Molodiang, Matthew, and Lako, Lino, they are in Fitarabahar, Nagana Marfa, someone would win. Gal, imagine they are Kalam, they are Shuf Gal supply men. Kalisto Bemshel Gagurush join. Number 4, gal, possession of a dangerous weapon. Gal, possession of dangerous weapon. De kulu de hajad altamgayan fusura de. Al sura alumonia, they cook it up this picture. They don't know who picture sent to show. Ajat red, Nasalana Mulomo red, that those people who are not in that part of this picture. This is a Photoshop of national security. They cook their thing. Tani Galushunum publishing or communicating false statement, prejudice to SSD, those must be proven beyond reasonable. Taban doubts. Here the lawyer is also making analysis. To become a crime, the 3 elements of provisions, acquisition and completion here must be available in the crime. Le ya jama lanu kalam alumu garin gulu al huwa treason ushnu kalam da mafi hina bitwafar fi kalam da, or else there is no crime committed by the suspect. This is the law in all common law jurisdiction. In conspiracy, the coordination among the conspirators must be proven. Something here now you can't even prove it. Can I look at this picture here? As well, in the case of supplying weapon, who are those insurgents or bandits? Was the suspect found in possession of the weapon when arrested? Of course, Mafi. The Kulu cook story. In the law of crimes, it's easy to copy the previous or section, but it's difficult to prove without completion of the offense. Kalisto is being targeted because he talked about the land grabbing in Juba, in some part of South Sudan. His arrest was meant to silence him. Absolutely. They are all sabab al-hagigi, just to silence him. Not only they want not to silence Kalisto, they want to silence the community. They want to silence the people of South Sudan. Those who are talking against the injustice in the country, they just want to silence them. Kalisto was vocal. Kalisto namanu bada wani sufi min zaman alfi BC zaman da gabal al sufara ya ho the American utraika da, those gentlemen nasa security were not happy, even concluding those of young council. One about some of them, they even went and say this guy now he reached even to communicate with American
and this. Uzolega the one who's in community center. He's talking about the American. By then they were actually coming project like peace project. They want to bring it to the community. Itu kan kalitu Kalisto asa can at least Kalisto zata ba amelekum hajat katir. It will reduce shabab al zalanin de. They will keep them with business. Like in you, some of you they don't want development to communities. That's why. And yet you don't want people to talk. And then here in paragraph 16 of the defense file at the East African Court of Justice on 21st May 2024, there was an affirmed that there was there was an arrest warrant. The question is, whose issue the warrant? هم قالوا يا اخي طبعا حاجه ده بيجي communicate في East African court هناك. هنا هم قال في warrant. طيب warrant ده معلومه وري. ما مرة كان قاعد لما جاء ناس ديل جو دقوا زول ده مرة كان قاعد. So where is this wife أجر ده وينو warrant ده لما وري لمرة بتاعه. شفت ناس كيف؟ Yeah, here that in the paragraph 16 of the defense file at the East African Court of Justice on the 14th May 2024, there was an affirmed that there was an arrest warrant. The question is, who issued the warrant and on what date? Kalam da mafi taban. De kalam bita kashum. Who opened the case? In which police station? In which judge or prosecutor issued the warrant? Mafi. And why is it that copy of the arrest warrant not attached by the way of an affidavit in the defense file on 25th May 2024, May before the court? This arrest warrant was based on forgeries. ده كله forgeries. ده حقيقة ما في، لأنه حتى مفروض ده قبل أنا ذكرت لكم يا جماعة في أي كيس ده أي زول الأول دارين يقبضوا كيس بتاعه أول حاجة warrant ده أول ورقة بيكون في فايل بتاعه. بعد ذاك أوراق تانية اللي حصل اللي بيقول بيه أتاج بيمشي زي ده، لأنه أي حاجة لازم يكون بالدليل. أي حاجة يكون بالدليل. وينه حاجة ده ما في هنا. Section 54 2 and 3 requires any person arrested by the national security be brought before magistrates as soon as is reasonably practicable within 24 hours. And here I quote, this lawyer there Lisa Gadiamal analysis. Any person, number 2, any person arrested under the provision of this section shall, whether or not the service requires as complete, be brought before the magistrate as soon as is reasonably practicably within 24 hours. طيب معلومة في كل كاليستو من شهر أسا لو ماشي 4 شهر 4 شهر أسا كده كمل 4 شهر لأن النفس شهر 8. طيب وينو ليه ما خلوه كاليستو؟ Let's go again to section 3 main article ده. Once an arrest person is produced before the magistrate or judge, the process shall proceed as provided for arrest with warrant under section 55 below. شفت كيف؟ طيب وينو كلام ده هنا؟ Again under the section 75 وشوف ده اهو كلام بتاع بيل بتاع national security ده. الناس حكومة جماعة بتاع كير ده المجانين بتاعهم ده صوتوا له بتاع والي they passed this bill, and I salute those who rejected the vote against the motion. I salute you, the 114. But those 274, shame on you. Shame on you. Bukra ganun de bitalla enkum zato. Here, lano fi section 45 and 55, and then again you have Madansa section 75 da. Dal huwa jere da. Da ita kama shedite btalga kalam de hina. Lano they tried to twist it. Lama nungi abo fa 2019 kan fi 2 section da. لما بعد فترة داك هم قاموا طبعا شالوه مشى دسوا جوا هناك عملوا كيف حطوا في article تاني عشان قالوا ما تلقوا.
Again, people are smart. Under Section 75 of the Criminal Procedure Act, the South Sudan 2008, on the powers of arrest, a public prosecution magistrate or court has the power to arrest or issue warrant for the arrest of any person, A, who commits in his or her presence an act which constitute an offense, B, against whom a case for the commission of an offense has been instituted and a bail request has been filed by the public prosecution attorney. Number C, who contravene any summon, bail, or ban executed by him or her under the provision of this act, or D, the order for whose release has been revoked. Okay, تعال شوف هنا لانه كلام ده مهم جدا. I have to read it all عشان انا جايين لي كلام ده ناس واني قالوا بيقولوا oh والله في 2 hours video shoot the way he's talking about. Yeah, they're good in actually bringing news, breaking news. Section 82 of Criminal Procedure Act 2008 require notification of substance of the warrant. The person executing a warrant of arrest shall notify the person. Notify the person. Kalisto was not notified. ناس الجارة ده kidnappers ده المجرمين ساكت يتصرفوا بطريقة مجرمة. أنا ما أعرف Vice President Waniga why he's so happy. The government say the guy is been with us. كده شوف, very aggressive government. And yet you, the Vice President, Dr. Waniga, you're happy to come and announce it. Where are they? يعني انت بقى يناقي مثل باري في حكومه داقنا من يجيبوا لتا معلوم ما راسوا الناس تومن ده معلوم ما راسوا الناس تومن ده دارين يجيبوا شغل ده بشغل community ده كلام ذاته. انا ذاته كان تريزا ده انا يا Vice President I will say I will not go and pass this information. I will not go and pass it. This thing should go بطريقه ده قانون. I pass it to the community ليه؟ كلام فارغ ساكت. The subject was قال شنو هنا? The person executing a warrant of arrest shall notify the person to be arrested of the substance, therefore, and shall show the warrant to him or her. You need to show him بأنه يا هذا أنا قبضتك يا هذا أنا جاي هنا در نقبضك أنا در نقبضك بسبب إنه أنت عملت كده and you should remain silent and go and will your case among the in front of the court there. Ay kalam to good will be count for you. Then you remain quiet. You call your lawyer or whatever. You see? And then shuf the kalam na alhum galo hina. Imagine. The subject was arrested at night. I mean the suspect was arrested at night by national security without any arrest warrant as required by this law. And section 54, 2 and 3 of the National Security Act 2014 require any person arrested by the national security be brought before the magistrate as soon as reasonably practicably within 24 hours, and this has not happened to date. ما حصل. So there نعرف وينو كلام بتاع ناس وانيجا ده. If in section 83, we are almost there, Jama. The same criminal prosecutor stated that, the same section 83 of the same criminal prosecutor stated that a person arrested to be brought before the public prosecution attorney here, magistrate or court without delay. The person executing the warrant of the arrest shall, subject to provision of section 79
of the act as the security without unnecessary delay, bringing the person arrest before the public prosecution attorney or magistrate or court pacify in the warrant. بوريه ذاته في warrant ده الجاب بوريه انه زول ده هيودوه اولا في اتقسم زي ما قبل انا قلت وبعد ذاك هيودوه لانه جريمه بتاعه ده شنو؟ ده جنحه ده جنايه كلام زي ده بكون مفصل في ورقه ده ورقه ده يا بوري اي حاجه لكن انت ما عندك and you go you make some forgeries هناك you know and in any event within 24 hours after his or her arrest. The government in their defense, listen here, then they state that the investigation, listen, the investigation is still going on. Why was he arrested when there is no evidence that the warrant, arrest? وده كلام أنا قاعد استغرب من كلام الوانيجا هو جاب كلام ده. Sometimes we really need to be careful. So when we earn respect, we have to be careful, because when we always make ourselves to be used like that, this is when people will disrespect you. You see, the government itself, in their defense, oh my God, they're still looking for more evidence, and you're hosting somebody. You don't have enough evidence, so why taking somebody? في قانون انت ما عندك أدلة كفاية، انت بودي زول ليه؟ خلاص وديه في محكمة. بعد ذاك لو انت جيت فصلت وصلت في تفتش في الدلائل بتاعك ده لقيت كفايه تعال امشي امسكه ده في قانون كده. You see, you cannot arrest someone and start to investigate looking for evidence. You ought to start compiling the evidence prior to the arrest. You cannot arrest somebody and start looking for evidence and beside that subject to torture while looking for evidence, and this shows that evidence gathered after the arrest are illegally obtained by the national security. Absolutely. National security mind why dalil. Ya galu kalam da. And by the way, what I'm reading actually from the Pan-African the law chamber. Al-huma they are few Muhammad ukalam da kullu maktub hina. Huma gabadu Kalisto, they don't have enough evidence. Waniga has a guy braggingly talking that they have almost 2 hours video. Yani, kalas, they want to prepare the mind to jurmin benu Kalisto de mujrim. Bima inu mahakuma bitam domu ya mujrimin. Shute kef kalam bitanaze gam gal hina. Under the treaty, the respondent has an obligation to uphold the fundamental principle of the community as enshrined under the Article 6D and 7.2 of treaty. Pursuant to Article 8.1c of the treaty, the respondent, having joined the East African community and undertook to obtain from the measures likely to jeopardize the achievement of those objective or implementation of the treaty. We have credible information that Kalisto was badly tortured, and the national security feared to release him because his body is full of scars as a result of the torture, and this will portray a negative image to the national security once they release him. They are waiting for the scar to get healed before producing him to court. The lawyers of Kalisto Ladu from M/S Pan-African Law Chamber (LLP) had already filed a rejoinder to the defense filed by South Sudan government. So there was important for us actually to tell you this, my brothers and sisters. عشان ما تسمعوا فيديو بتاع وانيجا ده يتكلم انا ما اعرف بصراحه with my due respect to Waniga, but honestly speaking, the way he was talking, the way he was bragging, it just show he was like as if he's a breaking news. It's a second فترة. And I know Waniga because many people have accused him. Many people have really accused him when he's behind the arrest or kidnapping of Kalisto.
But I want to tell you, my people, Waniga Maindu. Like in Wani has a power actually to take Kalisto out if he wants. Lano what Kalisto Hayata Ganyam local political. This is just a political politicization of the case here. There's nothing here Kalisto really has done. Yeah. So there is a question that I want to put across. The issue here, if we are saying what is the fate of Mulana Kalisto, if we ask yourself why there is no information available about the whereabout of Kalisto. ليه information ما في ليه information ما في إلا هسه الهسه somebody has to come and tell Waniga بينهم شغل لباري بتاعكم ده with that expression مش ده كلام القالو ده ما أنا يقول كلام ما أنا I show you كلام اللي قالو كمان أنا بشغل أجري بتاع ده كلام اللي قالو. You see, in this case, my brothers and sisters, why we have to be frank and to tell those people عشان هم يعرفوا, you know. Yeah, so yeah, عشان انتوا تعرفوا انه الناس ديل هم they think that جنوبين are stupid. جنوبين are not stupid. قال about the former mayor Kalisto, he's senior officer in organized force. We were invited, 5 of us, including me and Jadala. They told me, Wani, you and Jadala are Bari. People are looking for former mayor Kalisto and asking who imprisoned him. We, the government, imprisoned him. If you want to believe the charges and evidence that we found against him, we will present this evidence to you in the 2 hours video. Go and tell your Bari. Go and tell your Bari community that Kalisto is in the government possession because he committed crime while he taken to court. He will be taken to court. The same thing I want to ask those of Waniga. You committed crime. You killed people door to door in 2013. Why did you work against the establishment of hybrid court? Do you think really you as a government, you call yourself government, do you have a moral ground to really send somebody to court? Do you think you have a moral ground to point finger to even somebody like Kalisto? An innocent person did not say anything. Best Ashan who express view bitaw. It's expressing the view of reality that you people are doing wrong. This is true. Kalisto actually expressed the view of people of South Sudan, not his community, not only his region. He expressed the view. That's why everyone sees himself in Kalisto. Kalam al Kalisto قالوا ده أي زول بيشوف نفسه في كلام بتاع كاليستو ده. انتوا عندكم مسؤولية أخلاقية عشان تحاكموا كاليستو. ما عندكم مسؤولية أخلاقية. انتوا ياو ناس المفروض يحكموكم. جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم اللي هو ليش شنو ده بتاع حقوق الإنسان انتوا ارتكبتوا في محكمة الهجين ده المفروض يحكموكم. Why you guys are dodging? Why you guys are dodging? So now, Kalisto had now to be victim bitakum. Number 2, I want to ask here, is South Sudan a country of rule of law? For Waniga to come and tell us, Benu yahi, nas hakuma gala nne ya gabatna zol bitakum da. So what the law is used for detaining Kalisto? They are to ganun. The national security law, that bill that is passed a few days ago, on the 3rd of July. Now, the time has elected. So, 1. Number 2, the interim constitution. They are to ganun aldarin hakumuwa Kalisto. If I want to ask you, they are to ganun. Number 3, why laws in South Sudan are used differently to different people. For example, when Kwela Gwar was arrested, he was provided a VIP service, by the way. His family was allowed to visit him, equally allowed to medical service after that. Lano fi bidaya ukida bigani adu.
But this treatment is not allowed to Kalisto. What is the reason? I want to know. Those criminals, before the law, they are not equal. We need to ask these critical questions, my brothers and sisters. Not only that, number 4, who detained Kalisto? Now they admitted Galde, the government. But if you say government, is it the entire government? Is it the Ministry of Education, Ministry of Defense, Ministry of Water and Irrigation, Ministry of Interior, Ministry of Foreign Affairs, Ministry, and Kulu ministries, they are the one who actually arrested Kalisto. Ma this is impossible, Ejama. Ita ba mungkin da the government of South Sudan. Who is detaining Kalisto? Under what conditions? This all lazim ehna nasa nufusna, Ejama. Ma we cannot just be driven like we are goats. Nama goats, sakit. We have to ask these critical questions. Number 5. Here. No any government authority is talking about Kalisto. What is wrong with Kalisto's case? And what is known about Kalisto that we did not know? Maito, you have to tell us. Mata jublana gisas bitako maluto amaltu cooking hayat bitako malani shifnode. We're asking question. Don't tell me these 5 charges. And even the lawyer here, the lawyer of Kalisto has debunked that. Lawyers don't know barao. Muma hina kaman fi his African community. So the question is, we're asking again. No government authority is talking about Kalisto. What is wrong with this Kalisto's case? And what is known about Kalisto's to Kalisto that we did not know? And you know in Mawiyaro. Man, everything about Kalisto is known to us. Kalisto was a mayor talking, he was free man talking. After that, when he became normal, he became also a member of his community. He was also representing the youth. From there, he's also a spokesperson of his community. He's also advocating for the betterment of his community and also protecting the culture of his community. Yeah. Besides that, he was also a lawyer. The other thing is, what motivated the statement of President Waniga to Iga about Kalisto? Suddenly he is coming out talking about it. People during the time when, from the beginning when Kalisto was arrested, he was quiet. And then later he appeared some time later, about 1 month or whatever. And then boom, again now. And I know Mr. Iga is bothered because many people accuse him of Kalisto. That's why each time he want to prove himself that he's innocent from that. I will say he's innocent from that. But yet, don't overdo it. Don't care about somebody who is saying it. Don't even do it, because the way you're doing it now, itama shagal national security. Yes, you're vice president, no, but later on, national security. If you say the government is the one arrested Kalisto, does it mean also the 5 vice president, plus the president, the executive, plus the Ministry of Justice, plus the Ministry of Education, Ministry of Interior, Ministry of Health, Ministry of Defense, Ministry and kullu mahalat delumonia arrest Kalisto? Impossible. So we want to know this motive. Just suddenly tawala jabin kalam beta Kalisto. Then the kalam mabije. And then the other thing is, number 7, let's also go to this. Maybe can Waniga explain to the people of South Sudan about whereabouts of Kalisto, other than just the alleged crime associating to Kalisto? Kalam alubezia kero warile junubin benu Kalisto guide for detention to national security. Au katofu one of the for whatever kadi ugul kalam da matamata yorin ulai Kalisto da ulai saaten galu saaten mungkin video ta saaten de jaran beta Kalisto de kalam fade sai.
وانيجا كان كاتبوا جرائم بتاعكم كلكم مناسكير جرائم بتاعكم ده بكاتبوا منين بوصل لحد امريكا ليس ابراز زي اللي لحد في امريكا كان جرائم بتاعكم ده قالوا عملتوه في 2013 ده انت كنت شكله في جوا هناك انت دير طلع رئيس انت قال انت بكون انت بترشح كان كير ما يترشح كان كير ما يترشح انت بترشح نرابيكا نياندين عندك رياك مشار باغانا موم وفي منو تاني انا ايتو ذاته قالوا بترشح كل ديل 5 قالوا بترشح لما الكلام ده بدا نفتح شكله تكون جاتهم قتل الجنوبيين ده ما جريمه ده خيانه العظمى اللي انتوا قاعدين تتكلموا كونسبيرسي خيانه العظمى ده انتوا كنتوا عملوا انتوا ده عملتوا خيانه العظمى انتوا كله ده قالوا في ميتنج بتاعكم it was a political disagreement now it become a tribal war killing people based on the ethnic line so what are you talking about ده كلام فارغ ساكت قال هنا the question تانا لنا دار نسأل is the government of South Sudan or government of Silva Kiir hiding something about Kalisto? If they're hiding, and Arabenu, you people, all of you, are intimidated by the character of Kalisto. The character of Kalisto. He's a leader. Whether you disagree with him, أنا ما زول بتاع Kalisto. I'm defending Kalisto like everybody else that we defend along all these years. Kalisto, when he speaks, I see myself there. And I'm sure I Junubitan El Jalindu, an honest Junubi Kanja, will see Kalambita Kalisto do feel. So what are you hiding about Kalisto? Is he sick, injured? According to lawyer Benu, he's been tortured. He was tortured badly. That's why they are embarrassed. They don't want to bring him out. They want his scars and wound to heal. But Zemagal Bishop Santo, Anabadem Shagel audio. Number 10, can the government come out and confirm that Kalisto is somewhere? Let them come and confirm it. Karimun Warile Junubid. Healthy and safe. Bring Kalisto out to people of South Sudan. Otherwise, Kalam Alwani Alugalo, we collect it and put it in the garbage. Yes. This is the reality here. Otherwise, without that, then we cannot conclude that there is something here that they have to talk about Kalisto. First of all, the way you kidnap him, you did not actually arrest him with the warrant. It was at 11 o'clock. For God's sake, they shokol bita mujrimin. They ma shokol bita hakuma. Hakuma beji ma ben saa sita o saa sita masaan. Min sita sabah saa sita masaan. There was a manina you arrest somebody. And you must have warrant. If now you claim the result of Aniga, you claim Galiaka the government, ya amol arrest le Kalisto, then where is your warranty? Why did you come at 11 o'clock? Wahaja, Belil. Are you criminals? Ma haram ya beji bezol zaman zeda. Ita der tagbud zol bitakbudu indak warranty to worry sabab bitajaribu shunu wahai wadufi atu mahal wahai yamsukuma bensa sita sabahan lesa sita masaan. De ya fatara bibudu fiyo nasu. Mata jini sa 11 وكم 45 دقيقة صباح بالليل almost midnight ita you gonna come and kidnap somebody and now yet قال ده شغل بتاع حكومة يا جماعة شغل حكومة ده كيف كده نمشي قدام عشان أنا أجور معاكم my brothers and sisters عشان في ناس بيكون بعدين عنده كلام أنا ما داير نجور كتير يكون ساعتين كده إحنا نسمع كده نسمع كلام بتاع كاليستو في كلام تاني هو قالوا بأيه باللغة بتاع باري أنا ممكن I will translate it later كان في لكن I'm sure I translated this sometime back. Yes here. لكن نفسه كلام ده ذاته ترجمه براه باسم شنو ده بإنجليزي وعربي. adi kondokoro
tabari ko dunga tata ile kondokoro ke ju ate English ke ju ate ansar ke ju ate tukutuku kondokoro detete kilo tiponi detete kilo joma logo ko na ju poda ko detete la uyi ko kune kujenkang yi jambu kulemi yiti kuje na so ka twan agwa twan ngote gele damet keri ilo dongoto liki kiri ilo dongoto bilingi dilo dongoto ator jamu ko kune kuje ko da jatindu kuje kune ringati to ko ban ko ngina kwe goso ilo ko na siasin kulo ko di nya iru getu gorju jur itu gorju ko mama kase ko baba iru gebo boddi anyeti ki kurset nang ko le ade balas mini ngona lunga kursi itu togen kayang jur itu kayang jur nan medjate ton tili bari ngini uka disika zanake takilo teton toteton baya bire mere jing kasu keju alonsak komunya ngoto makelo ba mudungin kasu komong te su teri lokborong yiling tonyo kango yito karo gaun dia jurli kan yiling to kango kamiri alon miri asa ya to count ya tatana kena gole atatana fanan to gindi ata ikolo jambuti kondokoro luri ketimanu luri ni ason luri gue baik bare ta mandunyo adi kula jonggalong eokom jebel lado gue ban pa kontenyo adi kula jonggalong eokom rajab nia gue baik nia adi jonggalong eokom asa hukuma hii jampita lo diri hukuma kata kodong taboro lo kata hukuma kata lanang koing hukuma kata tisal bakari ngengi jewan hukuma kata ti hukuma ejeje hukuma bae hukuma a responsible government is the government that protect the people and their properties. That is the government. A government must protect the people and must protect the properties of the people. That is the definition of the government. What is that government? Only our generals who believe in the ethics of profession, like General here and Major General and Brigadier General here, they are here with us in prayers. But some Major Generals are now seriously demarcating the barren land. The bulldozerat, ujesh, ubigesim piwatasambala. They so-called Major General. Ita takalta pijeza santanyaka mwata. Ita loguta kali adolina ya hararnako mile tajibu dompi pijarden. Udom malina kan garina dafu kude bitasun. So nina rafad na zulum mini jalaba, ubinarfu zulum mini ay junubi. Ina lazim nakun mutusawin. Nakun mutusawin. Nina nakun mutusawin na zambele diamsi kita. Nina nakun mutusawin. Asa ana mutake tana jidina penas Instagram Kalisto de jai na ke. Liana pi social media pi sunu kalam ketir Kalisto kali marat asa huo matoma sirilo. Itu der asro jol begwa. Mana salipate kutar beko fu jere la biams. Nan atore lo matat nana manik nan tirikeji kolele ngoto. Kanku na itu tungkutani lo jurlo kata. Kenapa masih wen? Kotan kata itu akhirnya. Tani ane akwan naderna salkum ya junubin. Thomas Rilo ala lela ya bariawi diga mutaham ais tuwa diga mutaham san Thomas Rilo. Thomas Rilo de da aku bitana. Ana kalbi to. Zul kali apa aja na ukto. Ana kalbi to. Uo bariawi kaman gebila bitai. ما في زول كلمات ده أنا قلبي تو وده ولد بتاعنا وربنا بيساعده مشكلة شنو أسايا يعني تاني بحجون ولا سكوباني ناجيتو كان زماننا كان في زمن تانيدال في 21 سنة جونغرن كان زين بتا SPLM وسالفاكير نايب بتو ومندينغا مشكلة min boro bargazal sa ujorji kongor na ibrahisi ni pi Sudan wo denkawe zat wo kaman Moses Mashar jaja kaman wo na ibrahisi wo denkawe zat muskila wen
Asa tape dinga almaana fi hukuma molong de ma zol bita dinga yela maluma ta amu dinga gali rebels Stephen Boy de mini Nuer yada go mutumeri asa Nuer kullu fi Juba rebel yela jerima bita istiwaya sunu asangal Thomas Rilo Pat ile istiwayin kullu zol der nyaka muwatan bita itajai tagali de watan bita igalla de zol bita Thomas Rilo wale nyaka muma de sunu de fawda bita sunu de fawda bita sunu Before bita sunu asan nyakama bita belet bita baride kullu gala asan dena كاليستو أنا خطيت فيديو ده عشان أنتوا تسمعوا كلام ده كاليستو ده في تانيين قالوا باللغة بتاع باري أنا بترجم عشان إنتوا تفهم الكلام ده عشان إحنا دايرين نعرف جريمة كاليستو ارتكبوا هنا وين ما ارتكب أي حاجة كله حاجات التشارجز الواني قاعد يتكلم عنه ده طبعا مولانا ده مرة الفات اسمه شنو ده أنا شفت الحاجات ده نشروه في باجي East African Court اللي هو Pan Africa Court أنا شفت من هناك جبت الجبال قاعد أقرأ فيه charges he debunked all this government ده واحد نمرة 2 في اسمه شنو ده الcharges اللي هو يتكلم كلام ده كله ده is a cook stories ناس ديل هم أصلا they don't want كاليستو to talk وفي details كتير بس في حاجات أصلا أنا ما بقدر نتكلم فيه لأنه قضية ده طبعا يهاو لسه كيس زي قضية زي ده في حاجات تانيين ده ما نتكلم فيه ممكن في حاجات كان أنا بتكلم فيه شفت كيف لكن ده أصلا ده قضية سياسية أصلا ما عنده أي علاقة بالقانون ما عنده أي علاقة بالقانون ده لسه دارين يجي يتكلموا لنا عندهم يعني moral ground to come really and point finger بأنه داري يحكموا زول ده نفس الناس اللي اشتغلوا ضد تأسيس محكمة الهجين ده اللي كان مفروض يجي يكون فيه 3 جرائم خطيرة في قانون crime against humanity war crimes and genocide ده سبب الكير دفع 3.7 مليون ل going for solution to work against the establishment of hybrid court اللي هم ما دايرين انتوا ما دايرين يحاكموكم انتوا جايين تحكموا ناس innocent شوف كده الناس زي غايته كده عشان لفائدة العامة عشان ما أظلم ناس في كلام مقالوا باللغة بتاعي أنا هترجم في بعض الحاجات في جزء منه ترجمه بإنجليزي وعربي لكن كده بس عشان لفائدة العامة عشان ما نظلم ناس تانيين أنا أترجم كلام اللي قاله بروتان adi kondokoro tabare kodunga tata ile قالوا كندوكورو إتيو باري ما تكتو قلوبكم kondokoro keju ate English keju كندوكورو ده كان عذب يعني إنجليز ما قدروا له ate ansar الأنصار ما قدروا له ju ate tukutuku أتي توكو توكو بلغة أهلنا ده بيسموه ده أتراكم بيسموه توكو توكو kondokoro detete kilo tiponi detete kilo joma logo kona ju poda ko وبرضه هيقلب كل واتفوني كل جمن يعني جرودل الناس اللي قاعدة وليتا بعد ده تم الباقي خيارات أترجم لك شو لك صاحبك بارياوي ولا بارياوي أترجم لك يا عم كده نديك بس حبة هنا detete la قال ده لا هيقلبهم طبعا ده إذا بتلقى أي زول من كارو بالذات كارو لما نتكلم زي ده لأنه عندهم طبعا عندهم بليف قوي في أرض بتاعهم الأرض بتاعنا ده مرات في عنده أرواح بتاعهم بقول لك في الجماعة اللي فاتوا الناس وريكاري جا وني سدات ما ذكر وريكاري دل جلابة دي مينجا نسوي يقول لك موتي موربيلا لا دل خواجات جو مشي جماعة الكل مشي يا عمي أنت بعدين شوف لك زول يترجم لك ما كله أنا أترجم لك شنو أصلا مباقي حاجات تيم مخيال شوف لك صاحبك كده اشتري له شاي يترجم لك وهي كلام detete la برضو ما هيقدر لو ده تتلا يعني ما هيقدر يعني uyi ko kune kujenkang yijambu kulemi yiti kujenazo ونحن بأرض بتاعنا ده احنا بنتكلم بإيش شنو ليمي ده يعني كلمة ده بيسموه شنو ليمي يعني جنبكم ليمي لما أنا شاكل أنا طبعا عشان موضوع الأرض أنا بشاكل بقبينة بأي حاجة أنا ما بخاف ده ليمي ka twan agwa twan ngote gele
لو ده موت ده حاجة واحد ما في زول يخاف منه. Damet kerilo dongoto. انت شفتها اللي هو كيريلو ده اللي هو تقاليد بتاعك، انت انسان دو موتو انت انسان. Liki kirilo dongoto. قصة بتاعك انت انسان كإنسان او لازم تاريخ يعني. Bilingi dilo dongoto atorjamu kun kokune ku. العيش بتاعك مرتبط كله بهذا الأرض. Kota jatindu kujen kuna gringati do ban. انت لو خليت انه الارض بتاعك ده شالوه انت خلاص التراب بتاعك ده انت بقى ما في. Kongina kwe gosoelo kona siyasin kulo. Kodinya. على هذا السبب زي ما احنا ديل السياسيين ده كان بقى Irugetu kwerju jur, itu kwerju kumama kasako baba, iru. كان قال بقى احنا نبي الارض ونبي امهاتنا وابهاتنا. Irugabo bodi anye tiki kurset nang kole ade. احنا نقعد يعني احنا become like نقعد يعني زي puppet كده، نقعد نحنس الناس عشان موضوع بتاع كرسي. Balas miningona lunga kursi, itu token kayang jur. بلاش من كلام حاجة اسمه كرسي ده. أخير إحنا أنا مش أقعد بس في البلد بتاعنا موت هنا. Itu token kayang jur. أنا بموت في Itu kayang jur. جور يا جماعة يعني البلد. إنتوا كين كأي جور يعني أخير أنا أموت في البلد بتاعنا، كان أمشي بس في البلد أموت هناك. Nan medjate ton tili baringini ukadisikas anake. أنا شايف هنا الشباب بتاع إلي باري ده برضو كمان. طبعا باري ده باي ذا واي دي نيشن، في ناس كتار ما بيعرفوا. في إلي باري في ديل ده مجموعات، وقال بوصف منطقة ديل طبعا جاي من إلي باري. أنا شايف هنا شباب مع بنات بتاع إلي باري هنا في المناسبة ده. Sorry, jongen. Ik ben al zo lang samen met dezelfde frisdrank. Er zijn gewoon... Sorry, de advertisement. Yeah. عشان بس ما يعمل لنا برضه كوبي رايت. Takilo teton. انتوا يا شباب ده Toteton baya bire. شكل الشباب ده ما حاجة تعليب. Merejin kasu kejo alonsak. أبوهاتكم وأجدادكم كانوا أجدادكم كانوا رجال. Komunya ngoto makelo ba mudungin ka. أبوهاتكم كانوا ناس هسه بيجوا أجايز هنا هسه. Kamang. قدام Tesu teri lokborom yiling tonyo kan. انتوا تاكل قلب بتاع مرفين أو بتاع الأسد. احنا كلنا نمشي نقعد في بلد بتاعنا هناك نحمي أراضي بتاعنا. Itu karung kaun dia jurli kan. نمشي كلنا نحمي بلد بتاعنا، نقعد في غورة بتاعنا. Yiling to kango. Ka miri alon miri. Asa لو ده ميري كان ميري وقاسة حكومة كان ده حكومة وين ده أتو حكومة. to county atatena. هل إتواسو مشيت في كانتي هم مشاكل تأراضي ده حلو؟ Kina gole atatena. مشكلة ده حلو؟ Panan to kin dia ikolo jambuti kondokoro. Luri ketimanu luri ni. هسه احنا قاعد أقول لكم قاعد نتكلم عن بتاع كوندوكورو. عندك لوري هسه لوري بيجا وينه؟ ما في. Son. Luri be bye. لوري بيجا ما في. Bare ta mandunyo adi kula jongalong eoko. باريتو كان تنتظر شنو؟ قال احنا شلنا رسالة. لون هي رسالة شلنا رسالة للحكومة. لوري شالو كوندوكورو شالو. انتوا منتظرين شنو يا باري؟ قال احنا رسلنا رسالة للحكومة. Jebel lado be ban. جبل لادو بيجا ما في. Kondenyo adi kula jongalong eoko. انتوا عملتوا شنو؟ قال احنا شلنا رسالة للحكومة. Rajab nia be bye. Nia adi jongalong eoko. رجاف وينو؟ رجاف ما في. قال انتوا وين؟ قال احنا ودينا رسالة للحكومة. Asa hukuma hii jambita lo diri hukuma kata. هسه خلينا نقول الحقيقة. الحقيقة تديري دي عن حقيقة. خلينا نقول الحقيقة. هل الحكومة دي سيفي؟ Ko jong ta goro lo ka hukuma kata. ما تنزلوا أصواتكم تحت. حكومة في؟ Na nang ko hing hukuma kata. أنا ما سمعت. حكومة في؟ Tisal bakari ngengi jewan hukuma kata. خلي سلفاكير يسمع هناك في جيوان. هل حكومة في؟ نازل قالوا باي يعني ما في. الله نازل مع روسين قالوا باي.
hukuma hejeje hukuma bai عليها حكومة يفكر لأنه ما في حكومة. A responsible government طبعا is the government that protects the people and their properties. That is the government. A government must protect the people and must protect the properties of the people. That is the definition of the government. itu mahali ukunu tusimitu fi mahali tani gidam balino buglib utana ana bujuru shوية انا بس يا مقدر نظلم ناس تانيين ممكن يفتكروا في سر هنا ما في سر كلام بيثاري كله هنا. نعيش بشرف. جنوبين شاكل بالجلابة عشان ما في جنوب يقدر يكون درجة ثالثة. ما في جنوب يقدر يكون درجة ثانية. طبعا جلابة قال من درجة أولى. إذا بسوق بيود الكويس في كرتون مناقو بيجود كله بس بتاع جلابة. Arabada alikuwezi de kullu de mundukuru yao besu. Yani madaris alikuwezi de mundukuru yao beams. Junubin gali la ma kalam de. Sokol alikuwezi de mundukuru yao po. طيب هنا كاليستو قاعد يتكلم عن جنوبين كله بس في كلام هنا هيقولوا وروتان وبعد ذاك عشان نحول الفيديو بتاع بيشوب سانتو لاكو وما واني قال هم اتكلم في كان في محل صلوات ده. جنوبين بعد شاكل مني 1955 أول ثورة في جنوب السودان بعد وين؟ بعد وين؟ أسا استوايا نينا منادلين ولا ما منادلين؟ إلا تامسي تاسيتيم نقالنا حررناكو ونينا ياو فتا ويون بتاكم كله بتوري في 1955 توري تكان في علانيل ولا في بارغازان؟ ما يو في استوايا إن Maze manina binamulu tahia le gereng binamulu tahia le salva bardo amulu tahia le logu amulu tahia le logu amulu tahia le Peter Sirilo amulu tahia le Demisloro amulu tahia le Simoni Jada wa amulu tahia le Ali Batala muso de adala yala tarik der bada katibu mini talata tamanin le tamsi pitil bison pi radio gali tarif junu Sudan mini talata de munu gal min talata tamanin gereng makana askari bitalogusa itu ya istiwa itu kan ma bekelim kalam betakum bedusu ita kontait ita bekelim kalam betak kibase au ge wonusu ita ita jol koto rasted dokelaje ko ngamunyi ko juti kwan sana قال في باسي هو طبعا تسمعوا الكلمة في باسي بيقولوا كلام ده تقعد تاخد راسك تحت انت قاعد تشبه منو ابوك ذاته ما كان كده طبعا ده ترجمة كلامنا يا ده سؤال انا قلت ترجم هذا dokelaje ko nga شباب ده منو so ده هو كلام بتاع كاليستو so انتوا براكم شوفوا وينو كلام الكاليستو قالوا هنا كاليستو على فكرة قال الحقيقة المر اي زول ما داير يقولوا في جوبا وقالوا عديل وده حقيقة you have to swallow your pride itu البيسموا نفوسكم itu government ابتداء من واني كلام نفسه تو قدم رسالة ده لحد آخر زول فيهم بشجع في حكومة ده you have to swallow your pride and accept the reality that actually this country has a failed regime, completely failed government. That's why you have a dysfunctional government. That's why your system, the court system, are not trusted by the people of South Sudan. That's why they're going to East African court. It's out of when people now lose their trust in those three pillars of the state: legislature, judiciary, and executive. Khalas, you're done. Imagine the legislator voting for the national security bill. That bill is actually, that security bill, by the way, deputy NCP. So without actually talking too much, كده نمشي لفيديو تاني اللي هو انتوا سمعتوا هسه كلام بتاع كاليستو. كان انت جاي تسمع كلام بتاع وانيجا انت بتستغرب. كده نسمع كلام بتاع وانيجا ده. بالنسبة لكلام بتاع كاليستو لودو كاليستو لودو كان دابت كبير بتاع organized forces ناديني هنا 5 الحمد لله فوق عواد يا ودي بدون كذب وفي تاني
o piga beno jadala na duno hina gal talta kun wani inta majadala yao bare Kalisto takunde gefoti suo gal imkinde mini yao sejeno dene hina okoma yao sejeno yake awede yao fi nena okoma kan intum der sadak atuhumat alnena ligo بأثبات عندنا أصلا بيوريكم أثبات ده في سينما في فيديو ساعتين هنا قاعدين في فيديو ده في فيديو في النهاية قال انتم روى وري لباريتاكم ده انه كاليستو في معكومة عشان هو عملوا جريمة وبعدين نينا بيودي في محكمة زي اي زول كان عملوا تهمة بيودي في محكمة ده يا ولا حسن حقيقة يعملوا يونسوا يا ولا تي بيتي بيتين دي بريك ساكت اي بيتو مان arabar kula luro ato bangna lodo ati jonde lodo arabar luro kala modana kak ayeke ade kula ade ay kosona rubelo ni lunga waniga arabar kanyelang luro eronye de loto ya kwana nangba kidire lo bare ya asa kala bareling ero endu adil wane lo jonga ngade madi kenisa jajama ero ngudo lo jonga kalisto sijin lo wallahi lazim kolele ngilo ngini konyonyo kejina ba kadi mata kulu ngalo ko mama ni lo kulu dio kona titubakan sulio lo kata lolong o gabeno jadalo lo dede ko kata ni susu die sana ko boy ko jugonle so miri lude jonga kalisto isijin famiri gal kalisto fi salam lakin kalisto na yom to tagadia so iti de kon wadia dia kon iti de kon wadia lu kerju bare kejina ba nyota wadia jongi dili jongi diren nyo akola kang makin na mama karate ka tiki sukti nyo henye kede meda muskil al am ay lero ko koroji bari ga elisa ko dur terere kene kan koy kala senya bungati marani tamara tingara kendita enderea gore lomba ko gon ko ja ton bale tingara kendita yaba abdurrahman sol ko ja ton bale ko ju 82 abdurrahman sol a reis lobare elders ana يا سوري أنا أقدر نشغل فيه كلام ده عشان وأني أتكلم بعد كلام باسم شنو بلغة تباري أنا بتاعي إنه كلام بتاع وانيجا ده كله ومشكلة عنده هم بتاع إنه لأنه التحمل أنا personally الرئيس ده زي ما أنا قلت كذا مرة هنا أنا قلت وانيجا ما عنده يدين في كلام ده لكنه ممكن كان بيطلع كاليستو برا لكن هو مقدور وما بميد يدين لأنه كاليستو كان زول بتاعه كاليستو كان في مكتب بتاعه سكرتير الإعلامي فجأة كاليستو بقى ما في كام معه كاليستو بقى في كام تاني براه طبعا المشكلة بتاع وانيجا أنا بعرف إنت كان إنت ما هو داير إنت تمشي حسب كلام بتاعه Waniga need to understand when those women, they are all those old group, they really have messed up everything. The spirit of politicization of the community, they are all spiritual in them. That's Jamata SPLA. That's why in a community, honestly, magala shanana khailani del bari, lakin bari del na barfo tamam. Barindu haja wahid. Mon manas they will follow one person for you to want to force them, all of them girl to be SPLM. No. Mon, they don't do that. That's why there was a resistance. They ajab al-mushkila bita BC namman kan go follow BC da. لأنه the chairman of the Bari community rejected the politicization of community. لأنه when you're a member of the community, you can be
إذا بيكون عندك حزب بتاعك، لكن الحزب بتاعك ده تعمل برا هناك، ده جوا إنت يو member of community. So كلام بتاع وانيجا ده أنا عارف بإنه هو عايش في هم بتاع إنه أي زول قاعد يتهم. وكلام ده أنا قلت المرة اللي فاتت هنا، أنا بتذكر لما أنا نزلت جاكوب من روم ده، أنا نزلت تحت لأنه كان قاعد هو برضه من واحد ناس اللي كان بليف جوا وجه اتهام لوانيجا. أنا قلت له نو، وانيجا ما عنده يدين في كلام ده. في ناس كبار حتى في جين كانسل اوف إلدرز. عشان كده أنا قاعد أقول إنه في انفورميشن أنا ما داير أتكلم فيه هسه عشان ما يخرب كيس بتاع كاليستو. لكن أنا داير نقول لوانيجا the thing that you always reduce yourself to this level. It's a well educated person. It's a دكتور، it's a general، it's a نائب رئيس. بعد ده كله يستخدموك زي حاجة صغير. Why? They should bring their security كاليمشي to inform the family of Kalisto. They could also come to the BC. كان في حاجة زي ده ما يجي pass message بتاعه. ده ما شغل بتاع بيت وده شغل بتاع شنو؟ مش جاء مشالو هم شنو؟ زول ده. إنت when you talk إن أنت بتخلي إنه ناس كل بيتهموك يا جنرال وانيجا. ناس كله they will look at you as if إنت عملت حاجة دي although إنت ما عملتها. لكن attitude بتاعك بقى is will make you to become قال إنت عملت حاجة إنت ما عملته. أنا كان في محلك I will zip my mouth. أنا ما بوني سي حاجة. أنا بوري بس إنه أنا I'm not part of this انتهى. But don't explain too much. لأنه سكوت بتاعك فترة الأول ده يا خلى في شبهات. لأنه أنتوا كان تو كيمز. جروب بتاعكم ده politician ده تو كيمز. كاليستو في كام تاني، أنت في كام تاني. In somebody like اسمه منو ده؟ بنا عليه منو؟ اللي هو commissioner ده. He play a bad role. لأنه the BC this is a community organization. ما عنده أي علاقة doesn't fall under the jurisdiction بتاع commissioner. وده الخطأ اللي انتوا عملتوه. ده حاجات بتاع community. ما كان حاجة ذاته بيحصل هناك فيه مشكلة. حتى لو عندهم disagreement ده بتاعهم بتاع community عادي هم بيعرفوا يحلوا. That's why even the community themselves شال حكومة في محكمة بكلام بتاع BC ده. لأنه ما بيقع under the jurisdiction بتاع commissioner. لدرجة إنه يمشي عين وكم من سلاطين ده تدخل صافر جدا. ده كلام فارغ صحيح. So anyways في كلام قبل ما نشغل فيديو بتاع سانتو لاكو لأنه فيديو هذا فيه body language I need to translate just عشان فايدة العام. في كلام بتاع وانيجا لو قالوا في تانين ده طبعا تانين ده بعربي تو سميتو كده. بالنسبة لكلام بتاع كاليستو لودو كاليستو لودو كان دابت كبير بتاع organized forces. كاليستو لادو كان دابت كبير بتاع organized forces. أصل ده يوريك شنو؟ ده يوريك بأنه هو زول عسكري وطلع من خدمة ولا كيف؟ أو زول عسكري يتكلم كلام بتاع سياسة. منو ما عسكري؟ أنت ذاتك وانيت عسكري. أنت قاعد تتكلم في سياسة. دانيال أويد أكوا ده اللي جايبه ده ذاته ده زول عسكري. وانتقد كان حكومة بتاعهم ده معلومة قبضوه. كوال مانيان ذاته عمل نفس الحاجة. جرن أليو عمل نفس الحاجة معلومة قبضوه. ده كلام فارغ ساكت. ناس أقول كور مرة الفات قاعدين يتكلموا عنده في فيديو هنا. زول بتاع ناشونال سكيورتي معلومة قبضوا نفسه. ده شغل ده إنتوا بصراحة لا خيتوا حكومة نحسة. ناديني هنا 5. أنا عندهم 5. أسمعوا كلام الحمد لله فوق عواد يا ولد بدون كده. actually ده مشكلة. أنا I don't trust SPLM. وفي تاني وفي قبل جدالة نادونا هنا قال تعرف تكون واني انت ما جدالة يا باري كاليستو تاكو كده imagine واني إنت ما جدالة إنت كون يا باري. يعني شغل ده بيبقى شغل قبيلة. How can you, a vice president of a country, reduce yourself to be now a spokesperson of the government at the same time a spokesperson of the body? Ma this is the shokol. This is what you're doing.
This is what actually you're doing. You're being a spokesperson of the body at the same time a spokesperson of the government. This doesn't work. Kalam da ma biji. Ude yao azma zatu. Inadukum gal itakum idninde yao bare. Nas alkan gaba do Kalisto da mun kan bare. De kalam farik sakit. Uma gaba do Kalisto ya amal kidnapping le Kalisto fi jobet. Mafela no monja ba arabat. Mun kan je ke fu mun jarfa Kalisto fi dahar ya General Waniga ma wondis kalam kois. Ayum jo ba arabat. Mamara Tofi, she was present. She was present there. She has seen even Kalisto was beaten in front of her. And then thrown into the car. They describe everything. Makaram da fi diesel zele Muhammad. Everything is noted down. Dictor Waniga. Dege petisuo gal imkinde mini ya usijeno. Dene na ukoma ya usijeno yake. Dini na hakuma ya sijini yake. Yani you guys are so proud. Yani kana hakuma ya sijino. Bemana wa aniga zatu sijino unda. Ita kumkamsa vice president makullu system bitakum de makullu lism shunum. Wazarat detu ya sejentu Kalisto. Sah? Awede afi. Nena ukoma. Kan intum der saddek atuhumat alnena ligo be asbat alindena asanena biorikum asbat de. You can see clearly that's why I could be point then. Inu haya motive al khalla waniga yaji good karam dele. They are preparing South Sudanese for something. But we want to tell you anna madar gisas bitakum talla o Kalisto bara wodufu mahkama. You cannot tell a girl fi evidence bita saat video bita saat ende kalam farik sakit. Indana evidence bita million video al innu itu system bitakum dakata lu junubin. Min awsa scenario hat itu katal tu junubin fi Juba da. You kidnap Don Samuel and Egri Adri Shalo jabo fi national security detention wadi fi lurid katolu fi farm bitakir. Dia tu irhab itu ganded kalam anno. Jarima gal 10 20 saatin. Ya helelo. Ya nasa khalas itu baratu mawqif. Wala you guys are love. Itu ganda munfuskum biga say comedians gidam junubin. Fi cinema. Fi video. Saten nena gaenu fi video de. ساعتين قاعد في فيديو والله لكن يا جماعة تعرف ايش الفيلم ده انا ما اعرف ده كلهم خريجين تا مدرسة واحد مدرسة بتكذب بس لايس يعني اسا وانيجا بكلامه ده جاي يقول ده now to convince باري to silent باري وتناس وانين ده بانه فعلا في كرايم كلام فارغ ساكت في فيديو so في النهاية قال انتم روح وري لباريتا كنده انه كاليستو في معكومة انتم روح وري لباريتا كنده يعني باريتا ذاته ومن ماتا بجنوب السودان ده باريتا كنده يعني اي كلام why you have to let your people yourself to be drawn to this. You're not a spokesperson ta hakuma de wala a spokesperson ta mujrimin delal asa they detain Kalisto for national security detention. They have nasal gabodo. This is a national security. Ya shalo Kalisto. Hata hikulena giso sakit. Yani na hakuma. You guys are proud. Itu say itu ma btakhjalu ta'aruf nufusum hakuma. Hakuma de kilma kabir. Are you able to feed your people, to protect your people, to give them security, to let them go to school? Huh? Matar sakit yao, shaware mahalad alkan mufurut hina furutun hina al-mufurut moye mshi itu mashetu benetu fiu. Asa lufuskum le mahalad de kan simufa de zaman. Ma ashan kede moye ashan naro ben moye kan ginezin mahal de kule swamp area moye bro. Jesus Christ. Asa lu amulu jerima. Oh, baadaye nina biodi fi mahma. Ashan lu amulu jerima. Jai. Kalisto. Taraga wani. Ze aizol kanamulu tuhuma biodi fi mahma. De ya wala hasal haqiqa ya mulu iwenusu ya kwani. Ti beti pitinde berik sakit ay beto man. Ti banti pitinde berik ay beto man.
احنا ما نفتن نفوسنا ساي حتى نكره بعضنا. هنا هسه ودير بقى طبعا انا عارف، انا فاهم. ده سواء انا المره اللي فات هنا في كلاب هاوس هنا انا قلت ما زول التالي انا قلت له وانيجا ما عنده كلام في دين اجي دام له حاله نفسيه طريقه له بدون زي وداري يبرر الموقف بتاعه كمان، لانه في ناس كتير اتهموا اسمه بقى اي محل بانه واني يعمل زول ده ما عنده بس زول ده بس عشان هو ما في كيم داك وكان مع داك، هو ممكن كان يساعد لكن هو فضل انه ما يساعد، كلام له ما داري يساعد وما داري ونس ده جاب له ذاته كفور. هو عربان كل لورو عطو باننا لدو عربات في اسود، عربات اسود كده ماشي في بيت العدو، وصح عربات ده ما اسود كده في بيت العدو، كلام ده سوا نيجا you cannot deny. This is what the wife of Mulana Kalisto said because she was present. Kalisto was kidnapped in front of him and beaten and thrown into the car. This is not something that you should even كان انا في محلك بس انا براسل كان انت بقى if since you choose yourself to be a messenger of تحكم عشان بيجي وصل لكوميونتي تاعك بس وري قال يا جماعه كاليستو mahakuma انت هناك ما تشرح كتير، انت when you go كتير تشرح ده you're actually drowning yourself. This is my advice uncle Waniga. عشان انا كان وين زي نعرف في ناس تانيين ما مرتاحين كده انا ديسم ده they will come after me later but انا جاهز لكم، انا جاهز لكم. ما ده حقيقة، انت ما don't explain too much. just say bari community ولدكم ده هناك نادوني وقالوا كده يا ولدكم ده هناك انتهى، انا ما عندي كلام تاني. كلام انتوا قاعدين تقولوا ده انا ما عندي دين فيه انتهى. لكن every time انت الطريقه اللي تقول اسمه ده يا بخلي ناس كتير بيشكوا فيك. although انت ممكن هناك انس في جوندي لدو عربان لورو كلامودانا كان قالوا عربات اسود في كم في هذا المحل. شوف يا ناس explanation ده انت تدخل نفسك في تين مصر معروف، حتى كان عربات في الدنيا ده كله اسود، ما عربات الاسود ده جا شالوا كاليستو مره بتاعه شافوا في شاهد. There is somebody there who witnessed saw this one, he can't dispute it. Ita kan ma fi na ila kan de biga ta rasul arabat de. So sometimes it's better not to explain too much. ade kuli ade ay kosona rubelo nilo ngawaniga Gala ai kan fi tanin bigulu ai kan kida fi sahara tani kida ismu waniga. arabar kan yelang luro eronye de Arabatu kullu aswad mumkin da yahu. Da biga kaman da biga ziyada mili min waniga. ato ya kwana nangba ki ire lo bare ya يا اخوانا انا ابي كده تباري الله يزات والله يزول ذاته بيستخدم بيج تيرم كده انا شايف في ناس تانيين ما قاعدين يضحكوا خالص من كلامه. asa kala bare ling ero endu adil wani lo jonga ngade madi ke هسه باري ده كله مفتكرين انه واني عشال فلان. nisa jama he ero ngudo lo jonga kalisto si حتى في كنيسة قاعدين يقولوا بانه ده ناس الشالوا كاليستو ده ناس تواني. lo wallahi lazim kole lengilo ngini konyonyo ke jina ba kati mata kulunga lo mama ngilo kulu dio kona titu bakan sulio lo kata lolong ده كله هنا ده للحقائق. انا عندي شهود بتاعي هنا. o gabeno jadalo lo dide ko kata ni susu de sana وقبل الجدل لو كان هو هنا كان برضه كان هيكون شاهد بتاعي ko boy ko jubanle لأنه إحنا كنا سوا. so miri lu de jonga kalisto isije ميري ده يشيل كاليستو لسجن. famiri gal kalisto fi salam lakin kalisto na yom to tagadi قال ميري قال أو حكومة قال كاليستو في السلام لكن قال ينتظر يوم بتاع قضية. so ikide kon wadia dia kon so إحنا ikide kon wadia lu kerju pare wadia lu kerju pare kejina ba nyota نحن ده خرب wadia jongi dili nyo ako la kang makene mama karate ka tiki suti هسه يا مشاكل بتاعنا اللي لسه قاعدين جديا بتاع بقر بتاع الأرض، لكن ذاته أني جيت مشاكل بتاع الأرض وبتاع بقر ريتا ما هو الناس فوقه. to be honest all these years he did not contribute. that's why أنا من عملت فيديو بتاع أنا ونس لقيته بكتب نباري ده كان في 2019 ولا وزيد 200 ده because of that you're silent
كان بويتا ماشي هناك تم تسجد لدينكابور زمن داك لقوا شكل منوير كان في الزمن داك ولا يزيد وين نوير قول له وواجد دينكابور ولا حاجة زي so please هني كده مدا مشكلة الآن أي لارو كروجي بريغا إليسا كدور ترى قال احنا قاعد نقسم بعد كنا كان احنا كوي وصلنا كلا في الصحراء بنغتي مراني تمرا تينغرا كنديتا اندريا احنا المفروض احنا نتلمى كان سايد اندريا غوري لومبا اندريا غوري لومبا كوكون كوجا تونبا تينغرا كنديتا يا با انه كان لما باري كله عبد الرحمن سولي يا عبد الرحمن سولي كوجا تونبا كان لما جنوبين كوجو 82 عبد الرحمن سولي رئيس لوباري إلدس عبد الرحمن سولي كان رئيس باري إلدس 82 أنا الكلام ده انتهى هنا المهم يا جماعة قصص ثواني كتير طبعا on the right بتاعه لكن I think it was not for him even to accept that he been sent it's a vice president for God's sake why they have to send him أخير ذات الكلام ده جدال يجي يقولوا ما يتا لأنه جدال بيجا هو governor at least شوية ممكن يجي يونس كلام he will pass that message خلينا نمشي في آخر فيديو تقريبا يا بتاع بيشوب سانتو أكو كمان كان في ترجمة أنا be there to translate لكن نشوف الإدارة هنا بتاع BC نندونا ميسا توغلين nago nankende kune kujeng tiko jubek wazamanin akan gi seli le reis bita BC ana kelim kalam kale kan siyasin jaini wa amulu siyasa fi BC ana mabijaini kulukul wa ana mashet ufelan siyasin ja lakabatu BC wa ana roa ana marija ana bosku rabana asanumon fikir kwes umo rija o chairman bita BC ashankida ana ja tani mara siyasin mata kundaka alfajata community robo na binalo itakon ay haja bita community kedegeni bita community robo na majo lakabata tanin tako naramia mujrimin kola kurubejik mata kunjibu ajade fi community keda jade fasad wala kabata de keda akirina ana kunta ma maksud kulu لانه الاختيار بتازول بتا BC ده كان amulini wakani to nadi kanisa bad maina futu itakonja bilel ja gofulu BC gofulu matobola turuju chairman turuju bari community de misa ni mrawai bad ma turuduina nene misa ko kenani namala je po kende na misa geleng nanko jo lambuni ngilu lemit lisa kata ashankida baden kanto ngija wonuso amulu takone sap anafi wonusu takona jata salam wonusu takona jata salam wonusu takona jata wahda wonusu takona jata muhabba wonusu takona jata albiwahid nas mata jamula mulu oye ini ma de ma mal bita oye de mal bita Allah de mal bita community itu nasal kubarindel oye de amul tan fi midan takon de ma fi midan de midan bita jubek kanta kumbarao inda kunodwa siasia jibuta kuna jade kanta kuma amul kalam de ile kan intakabade magija ina bijada itakun bara khali yom de kun yom bita tejdid le bari community na misa to geleng na bari community na gona tetena ki ko mede na ko umba ti orieti ni juro ling ti bari ana bikalim kalam de le ana kunta hina ma bishop Enoch u bishop Edward Tombe
وبيشوف بركولانو نحن قعدنا هنا وين مجرم جا قفلوا محل ده ليه؟ أنا هنا في اسم بتاع مطارنا ده ونسو كلامات هنا كتير تانيا كمواتا ونسو كلام بتانيا كما بتا محلات ونسو سنو ما باري community ونسو كلام ألقى حاصل في كورا بتاعهم ده ما سياسة ده برا هناك kan gali ginya kamu wata bita korije ginya kamu wata bita mangala ginya kamu wata bita terkeka ginya kamu biga bi woni suwen maina bi woni su fi bedini so itu siasindel aruf tam kalam de kan go nu su kalam tanya kamu wata fi BC ginya kamu wata tabari kede ma kelimu gale de siasa ma ginya kamu wata ta nas de alita kun javi wata bitomde de au sabab asa de Kalisto fi sijin asan Kalisto kan wani suini gawi wani suini gawi makalam de inshallah itu makatulu walisa kan itu katuluwa itu bekatulu anna kama so عشان كده ناس بتاع BC executive بتاع BC سياسيين الجيل لك بتويتا كنده ربنا عارفومون بيامسكومون أيان قوي ألومون بعدين ما بناجا من فوقه كلام بتا مكتب كده جاني في مكتب كلام بتا سنو كده جاني هناك كان يتجايني ما تجيبوا دبرات بتا كني جاكلا كلاو ناس وعمل كلام ده it cannot work so let this day be a renewal de gudas ana jaini makulu gua bita kanisa asana muluguzas mara wahid bita mahaba bita mahalde kane taruzol kutufi mansa sala batal kele geni na ladi zaman al kaman nas al kutu de bisilu bara ma mujrimin tanin bijaw bugul jol de makoes de jena bata Yeah, ده كان كلام بتاع بيشوب سانتا وكلام عليه اتكلم فيه في الأول بأنه انتوا تانيين قاعد تيجوا هنا انتوا تانيين تيجوا تونسوا هنا انتوا سياسيين ده جزء منكم تانيين منكم حرامية تانيين قتلوا تانيين كده ده كلام ونس يا ده ترجمة بالان ده روري باقي كلام ده ياو قال لكم كله بإيش مشان عربي ووضح لكم كلام ده so I don't think that I need any translation in this regard لأنه translation الأول بتمانية كده عشان كان في أجي ده body language and then again with Kalisto Gubel come few body language as well that's why I translate عشان بعدين نفسه يقول قال إنت ما فهمته so my brothers and sisters the presentation ده سجل خلاص وخلاص عشان أنا ما أقدر نقعد برضو كتير هنا هل هو كان the issue اللي احنا دايرين نسأل في توبيك بتاعنا بتاع الليلة طبعا احنا اتكلمنا عن نقاط كتير اتكلمنا عن موضوع الكلاشز اللي حصل في إيسترن إكواتوريا اتكلمنا عن الرسالة بتاع الورقة الرسولية لسانتين دونغول لمجموعة اللي اسمه قال أنيارا ولا المنودة كوميونيتي في لوري يلا تاني هو اسمه شنو أنا اتكلمت برضو في موضوع بتاع اسمه شنو ده الفيديوهات وأنا قريت اسمه شنو الجاجز اللي كان سيستم ده يتكلم عنه في من اسمه شنو بتاع مولانا بتاع كاليستو اللي هو محامي بتاع كاليستو فاميلي so اللي احنا قاعد نسأل نفوسنا ذاته why there is no information available about whereabout of كاليستو إلا هسه هو قال لحكومة لكن وين في أتومهات ما أنا we want to see جنوبين أنا we are doubting Thomases مش تكون عامل ستاكم دارول we are also doubting Thomases we want to know we want to see أنا قاينو بين أنا ما قاينو بعدنا one number two is South Sudan a country of rule of law if so what law is used for detaining كاليستو لو ده بلد قانون ده قانون اللي حكموه بيه كاليستو اللي ما قادرين يحكموه مجرمين اللي قتلوا الجنوبين في 2013 لحد يومنا هذا جنرالات بتاع land grabbing ناس unknown gunmen number 3
why laws in South Sudan are used differently to different people. For example, when Kuala Agwer was arrested, he was provided VIP service. His family was allowed to visit him and equally allowed to medical service, but this treatment is not allowed to Kalisto. What is the reason? ده خليه يمشي لناس تنسوا كل ناس وانيجا ده since تبقى يسوق وسط حكومة كده. Number 4, who is detaining Kalisto? وانيجا ده حكومة لكن نقدر نعرف داخل الحكومة ده منو؟ ده national security، ده ناس executive، ما five back president، ده ministry of justice، ده interior. نقدر نعرف. ما انت ما يقول ده حكومة، ما تورينا ذات الأسباب، ما بس كلام الليل ونسوا والله جرينا مدة ساعتين. يا أخي ده بقى شنو ده بقى التصوير مملة ولا شنو؟ بالبطء ومملة. نمرة 5، no any government authority is talking about Kalisto. ما في. بتلقوا ما بيتكلم. زول اللي بيتكلم بس يا ممكن بيشوب سانتو ده. He's talking about Kalisto. What is wrong with Kalisto's case? And what's known about Kalisto that we don't or did not know? ده سؤالنا نطرحه. What motivated the statement of Vice President Waniga about Kalisto? شنو الجابة هسه؟ شنو جديد يعني الوانيجا رجع يتكلم هسه؟ He's been quiet all this time. Can Waniga explain to the people of South Sudan about of Kalisto, other than just alleged crimes associated to Kalisto? ما هو يكلم لنا بس بكاليستو، ورينا بالظبط، ما تقول لنا حكومة. ما ممكن كاليستو ده قاعد تتواتى. The other thing is the government of South Sudan or the government of Silva Care hiding something about Kalisto? في حاجة تاني. Is Kalisto alive, injured, or sick? ده أسئلة الناس بيسأل. The question that also you have to put across. Junubin want to know. If they are asking, they want to know. And they should not send you to the Bari community. You know, is message to the people of South Sudan. Kalisto was a mayor of Juba County. Again, can the government of Kir come out and confirm that Kalisto is alive? They should come out. If he's alive, bring him out. Health and safe. Bring him out. Matter when is the Rasulena Kalam boring. Kalisto should be brought out. Otherwise, without that, then we can conclude that there is something about Kalisto. في حاجة about Kalisto, which is very wrong. You have to bring Kalisto out. This is the message that I want to put across. أنا بقفل يا جماعة، معلش أنا ما بشغل يوتيوب هسه طويل تاني. هسه أعمل ساعتين و28 دقيقة. I'm gonna close it. For those who are watching me through YouTube, please come and join us in Clubhouse. I can see big number of people today watching through YouTube. God bless you and thank you for sharing this video. I will now give the mic to other moderators, co-moderators with me, and the floor is open as well. Yeah, God bless you. Yeah. Dominic, Fadal. Yeah, okay, Teresa. I hope my voice is clear. Yeah, it's reaching.